Tú sabes tomar un round mover for viewing. Sai. Mutungi uramone se na intumanya bantu. Ese ya twala kudusumwa na timu pase ngere. Asomo yega boko en ukwaye nakobwa mononya sase mirobere Yesu ororekana na endo baku nakogo banane anjogo saba waito na ndo tore na wa tokorere butambe na bono tugene na gosemeria asura sonsi wetera aso mwana Yesu Kristo yoro motore ito amen bueno formato goto weta iga toko ngenda iga Alibora algo se monga na koja ega tono ko genda aliba turu aligo de wa ko alibanda mande ko yo te ni ga ko yo te ni Ukimaliza kuangalia kwa gari yenye ulikuwa nayo. No bora kuangalia ile gari kwa engagement nero. Kuna sababu ndefu tunaenda. Hata nikifa nitatawala tena. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hata nikifa nitatawala tena. Nimeacha vyote nasonga mbele. Yes, and like the moja attack the gas. So
mubaso Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tobarore Baria bonsi begenete Tobarore Tobarore Takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chinkedu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao chano tekayo marwaire takobao eme chano tekayo minton tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore bana minton tomorore bairi baiton tomorore basani baiton tobarore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwana nyasaye tomorore nero mubaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore Tobarore, Baria bonsi begenete, Tobarore, Tobarore. Bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro minton tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore Tobarore, bairi baiton tobarore, basani baiton tobarore, abegeni tobarore, onyerio kabegenete, naitone twegenire, Yesu mwana nyasaye, tomorore nero mubaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, ababu ibonsi tobarore, baria bonsi begenete, tobarore, tobarore.
batorore omubaso barire nabatoliwe koronse baumerana lyangungu gakorangeria marieta nimbeo gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta nimbeo Ritukerio no mogoka bachenu bakobuka nabakwete kare nababuke pi abachore nabagende na nyasaye iguru gakorangeria marieta nimbeo gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta nimbeo gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta nimbeo gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta gakorangeria marieta nimbeo Tata Nyasaye twakire mbiyamo nasobia bwao mbiyamo naseng'encha amabere amanene mbiyamo naseng'encha omoyega oyo mbiyamo naseng'encha ogwancha kwao kogendete goikera nase tore twasabire obamo naintwe buna omonene oito oyo ogotoremia noro nase emechando kabamo naintwe ekero toranyare koba togotwara ogosanga oko ase chinsechi chinkega iga nyare koba kogotorenda goika twakorire buya kabamo nabaminto bonse erinde erinto nyare koba tokoima mono korende tumanye ogosemeria ng'a ogosemeri nkorororo kobwete nora namakweri
kabamo na into goikoma ile muna bana bao twasabire twegenete gwetera asiri Yesu Kristo romotori. Amen. Bwana, asante sana kwa kuja kutupa pole. Kuna mandugu wa Isaya hapa nyumbani walikuwa wakaribishe ndio mwanze kufiu mwili. Ndugu Kefa, Richard na wengine mkuje mkaribishe mkutano tuanze kuona. Iga no so kwa Isaya. Mumochi iga no yo Timothy kimaiga ndieki. Kuno mwana Isaya koro. Yo tigato wa iteri jinga chingororo kwa moyo unga. Anawasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Fanya nyumbani kwa marehemu, ndio babu yake. Wale wametoka mbali tunawakaribisha sana, wale wa nyumbani karibu sana. Nami nawasalimia katika jina la Yesu. Atatukiwa na mabaya, amjambo. Poleni kwa safari na poleni kwa msiba. Asante. Nami nimewasalimia nyote ya mjambo kwa jina la Yesu. Asante sana, tumeshukuru kwa vile mmefika. Ingawa ni mazito ambayo yametupata, lakini hata hivyo faraja inahitajika ndio tusidi kusonga mbele katika hali ya maisha haya. Kuna milima na mabonde tunayopitia, lakini Bwana ni mwema. Kwa hivyo nafasi hii tuko nayo, mumekaribishwa. Nimewapa nafasi hii, mjisikie mko mmefika nyumbani hivi vile mmefika, na yote na mipangilio yote ambayo itakayokuwa inafuata tumeikabidhi mikononi mwa Bwana atuongoze, kwa vile ndiye ana uwezo na mamlaka yote katika kila jambo. Jinsi vile imefanyika hivi ni shukrani kwa Mungu, kwa vile katika mazuri na mabaya tufanye nini? Tumshukuru Mungu. Asante. Karibu nyote. Jina ni Joab Kimaiga. Matogo cha kurwa bunera hivi. Ogimokuyo mwenye kunalitoriko wa unebigare byomobe yange matukonko erare na babe batugutwe baberanko erare obe yange obe yange obe yange obe yange Yesu gakorangeria obe yange kote bana sebibe geselina gesekwe birero bya omosa obe yange bisichabia bisira basae magota torinenga ketabe obe yange nyasa okorange yetika ogota yaya nawe asomo siru obe yange obe yange obe yange obe yange Yesu gakorangeria obe yange kote bana sebibe geselina gesekwe bilero bya omosa obe yange wanenga kinete emechando etije kama mocha se Yesu obe yange kama hayo mongaini tosiekererwa isiko elio hoche gosira obe yange obe yange obe yange Yesu gakorangeria obe yange kote bana sebibe
Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru mjana huu kwa sababu umekuwa kiongozi wetu tangu ndugu na kijana Timothy alipolala mpaka leo tena, tangu asubuhi tulipoanza kutoka nyumbani mpaka tena tunaenda nyumbani kwingine. Asante kwa nyimbo ambazo zimekupatia sifa. Tunapolisikiza neno lako, tuomba ya kwamba mbingu itangamane pamoja nasi na Roho Mtakatifu atunong'onezee ndani ya mioyo yetu ili tujiandae kwa ajili ya kifo au kuja kwako mara ya pili. Mnenaji anapofungua kinywa chake, Mungu upitie kwake ili uweze kuongea nasi, utupe tumaini linalozidi taabu tunazozipitia na mauti kama haya. Hebu naonene nasi sasa. Tunaomba tukiamini umesikia ombi letu na kulikubali kule mbinguni. Kupitia kwake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Tigato aligani murandia akwane lingana igake. Asoko tole mielinde tupaje kogenda. Anse mende. Murandia kwa Timothy Awata. Lero yote nini la wetu kwa hiyo. Karibu. Abami nto abakena banene. Abana bagaka. Nawego ne familia eyo minta Isaya Morisia
nabakwanire mbiyamore akitakorera nega nore turasama biyamano sana gandi getigatebanga ekena kiege ntege kongumano ose ekena kiege ntege kongumano na inche ase history y'obogima bwanyu nesangiri ngokora natebege ntege kongumano etagagwe ntangani neringa tinganje tikorera abantu bakorera oseme cyane uno magusi atebete ama bebe gakubokia yande na inche boigo igankonyara koba inkoba affected mono igendo gya kabere umano yo iga osirete okoroku Timothy na tato mwabara nyare ko bakaba gotebya bose una arenge konya kundikira amangana ari aso mutandao igabare konya gontebi boiranga nayo rementa y'umwana uyu ekero rementa y'omuntu onde igeminete y'omuntu onde uyu ndo komenta na babwe kainaye bwe komanyeni wana igana ari konya kweboringa ngabe menta y'omuntu okuruku Timothy enche bwe komanyeni igankorukwa Timothy ekero nde menta y'omuntu okuruku Timothy nabenga ngoyu ninche na kirendo ragende urandia samatanga amanene igere tingana ryo goichania mono tikonyara koba na inche boigo rikonyegeria omoyone korende uno mane na rumia kunari getikonyara koba kagotatebirigana ringana rikeigo toranyara koba togosanga monaino rikorokwanga abakure basesenire nakinate abaminto abakure basesenire tatebenga abakure basesenire biyamano igandi getinyare ko bakinko basomere ke bungeke korwa sebu keko nyara ko bakego tatebya munarigwa ya makweri rikoreto gororoba nene riguri ya makweri rikogerana n'abagaka kusaba saja abutwegende tenga nabwo kitwani kabisa na barabo bare twansego ika banyara ko bakorera egetabu nkero kia Samueli nge bwato mugano bw'omuntu okuruka omurwati Daudi Samueli akabere 18:33 nere boigo rituke erimo akaigwa ng'omwana oyo okuruka Absalom onyarire koba kagokora ki kagosira ekero omurwati aigwete igwa buneke gusika egoteba omurwati agachandika mono akarina gochia saka nyumba karenge asege ita igoro akarera n'obororo akaba ogotaratara ogoteba Absalom umwana one obe umwana na Absalom ntari gokora ibagari yawo Absalom umwana one kero monta asirire igoko igunga kananga esenge nchobwanja niyo banane gochia sare kananga naye gwakwa ribaga ariko nyara gocha kabaka koraki kagokwa oyo nde naro korukwa Ayubu uyitomanye tasebu nere boigo nabetetwe nerigwa lya makweri abana bae barenge 10 bonse bagakora ki bagasira nebinto bya byonsi abwate bikanyara ko babigosira korinde buku yate banga nere boigo tachiti kogoka nore karingo musaja iganyare teko bagakoimuka agatandure yanga yae agakigite tuki yae eri agatuga mansa agasasima agateba nga nigo narweta senda ya baba indegetirianda nande nigo ndairane korwase enda korwase nse indegetirianda amanene nero rwete na ando irire erietari ya ritogigwe naigo yo mokagoteba nga sama nga nonsi tonyara ko batoko anya saenaki biyamano tomwakere biyamano buna getabu kya Batesalonike ntanga ni sana 18 goteba ebuku ya Ayubu yamanya goteba nga sama nga na yonsi Ayubu ta korete bibe ositabekerte nyasawo bubi bono kwamanya gokuminga na seki ebu kwego toranga tonyare ko batogo togyo manene nore amakweri kabeire nore gakogera twarira una David arerete nore karingo muruote nore gakogera twanyare ko batugotangira cyenga cyeto buna Ayubu korende abasomba ba manene bagatebi wasebuku bagatebeka na sebuku ngabare ko matogyo manene bakomakera mbiyamano esababu enene ekogera twanyara ko batogwakera manene mbiyamano iroka asa abantu bari bakorokunga basomba bae na sengencho amakweri nonye tukageta amakweri
tari makweri korenda sebuku igamanyekanete buna nechitoro gose okorara nigo ndigetimba somere getabu kia Abatesalonike Abatesalonike entang'aninya omostari oyo 13 na 14 igo bune ebuku egoteba korenda abaminto titorigeting'a titomanya amang'ana igoro yabo bararire mobaisa goichanwa buna abande abatari nogosemeri nakionye twegenire ng'a Yesu nakwete naende akaboka nabo igo nabo bararire ase Kristo Nyasaye nabarente amonere gose nanyare koba gakobaboki ebuku gegoteba ng'a baria bonsi bakonyara koba bagokwa ase Kristo Nyasaye nakoreki nababoki nande nase kiakobabokia nase eng'encho iga baraire keragochicha nanyare koba kakobatura kobua bari bonsi bande batari gokwa ase Kristo abo baranyare gocha koba bagosira kare na kare egetabu kende kiokomanuka 14:13 yamanya goteba ng'a erio nkaigwa eriogiri korwa igoro rigoteba rikaya mbasesenirie abagokokoru bono bamwegenete omonene nabo omoiko goteba tiga batimoke korwa ase emeremo yawe ekiagera okwama gwogokora kwabo nigo korabatunyana mwaigura amang'ana ayo amina bari bonsi bagokwasa omonene ebuku gekobamanyikani ng'a igo baraire nase kinatebera ng'a iga bagokwasa omonene iroka ase omoyiga bwa omwana oyo egento ekemo kia bene mono naike naroche ng'a negekone igoro ya omwana oyo naende naigwa abande bakonya gokwana iga anyarete koba gakorwa enkoro yaye ase okomokorera omonene kari na emiaka emeke kare omwana bwa esukuru buna abo ase ekegori eki kia bono tari rahisi orasangia omwana omoke erwete kabisa gakomokorera ng'o omonene eki na egento kere egekone abamurana abaiseke baito bekegori eke kia bono tari chipara bagotoka none ekanisa koirana rero siku hizi yabeire egasi ere naki enkong'u mbatageti omonene mbatageti komokorana na ebuku yaye ase chinka chiabo mbari gosoma korende ekero okoigwa ng'a nare oyomo ase emiaka yaye emeke ero onyarire koba kagotang'ania omonene eki na egento kere ekiya mono naende gekwamba korekana buna negekone ase ense eyotomanyete ase igo abanto banga buna abwo mbakwa ekero bakomokorera omonene ebuku gegoteba ng'a iga bakwasa omonene ekero gwakura ase omonene aywo tari makweri iga are ng'a nechitoro erinde eria ekero omonene akoiraneria kabere anyare koba kagokora ki kagokobokia naende gochia ase obogima bwa kare na kare igo rende ekero nainche naigwete amang'ana aya nabo obororo bogokoria korende ebuku ngotera gosemeria gwetanetie mbera kogoteba ng'a ase abanto bari bonsi bare aba omonene bari bamwegenete omonene mbaisa konyara koba ng'a bakure tari ebakwa korende ebarara erinde eri banyare gocha koba bakobokigwa ase chingaki chia omoerio ebuku yende yateba iga Abafilipi 1:21 naki asande inche okoba moyo nkristo na ogokwa na okonyora amange oyu Paulo ore goteba ng'a ekero are moyo ase Kristo iga are buya naende naisa gokwa ase Kristo iga akonyora ayare naki amange iga baminto ebuku ngotera gosemeria okonene sana gwetanetie amakweri ogototebi ng'a ayonsi pitokorora agotochanda gose agogera emioyo yaito yanyara koba gekoirianyeka ayonsi pi ase abasomba bari bomonene igenga ng'a nokorara ase eng'encho Nyasaye nanyare gocha koba gakobaboki nande igo bono nainche eki naki gioka keng'ete oboremu igoro ya omwana oyo iga onyarire koba kagotimoka kare omwana obwate ebirengererio bia ogokorera omonene naende konyora amokoreire korengana buna okonyara kwaye autari amang'ana amaya tegete enene gocha ase orayore more ng'a ekero naye omenyete naye tokomanya eriao ndiri rirakore ki rirabe ase eng'encho ense etomenyete amakweri ng'a emibasokano nore mbono tokomanya naki Nyasaye akogiteire gose mambia tomanyeti naki eranyare gocha gekokobera igo kore moyo oyo ominto naye igia onyare koba gokomokorera omonene buna omwana oyo iga atoseteire example ng'a korera omonene nokwa ebe ng'ekwara are omonene ache gokoboki nande mbarenga bagoteba ng'a mbuya komenya obogima bogokorera omonene erinde eri nekwa ebe ng'etwara ara erinde eri kagocha atoire igoro mbuya mono nindigeti gosaba erinde erio nyare koba kingokorera abwo erinde ritonyare koba togokwa naende ekero toraba ari nyakora gosaba tore omachene tata Nyasaye twakire mbuya mono ase obuya bwago buya mono ase eng'encho gwatomanyire ng'a aye igoro omwanchani
ase kere gento gekonyara koba kegotonyorana namabe twasabire nyare koba goko bamonai ase amagima atomenyete amake ase ense twamanyire ng'a naintwe otaraira ne oborotu bwa eria kabere mambi gose nora mambiende nabe konyarekana ng'a twakure korende buno omwana Timothy anyare koba kabatwere ase nengiya ng'a okorera omonene negento ekiya keragere ng'a nokwa ebe ng'a tari egwakwa ekwarara rinde erio omonene kagoika eria kabere anyare koba kagototura gochia hospital twanyare koba tokorwa iria ng'a naintwe ntogokorere gatomenyete moyo erinde eri torare itokwa ase eng'encho kero omonto narigete obogima bwa kare na kare kabamo naintwe kero tokonyara koba tokogenderera na omoyega oyo gochia ase enka eriende ya nyakoe torae rinde erio ogwancha kwao konyare koba kogokorekana ase tore twasabire twegenete gochera ase eritera Yesu Kristo ero omotore ito. Amina. Habari ya kifo chake mwana wa Yairo ilimpata Mwokozi njiani. Habari ya kifo chake mwana wa Yairo ilimpata Mwokozi njiani. Msimsumbue Mwokozi, mwana amekufa. Msimsumbue Mwokozi, mwana amekufa. Amekufa. Msimsumbue Mwokozi, mwana amekufa. Msimsumbue Mwokozi, mwana amekufa. Amekufa. Msilie, msilie, msilie. Amelala. Msilie, msilie, msilie. Amelala. Mwokozi akamshika mkono na kuipasa sauti, wewe kijana inuka. Mwokozi akamshika mkono na kuipasa sauti, wewe kijana inuka. Roho yake ikamrejea na mara hiyo, roho yake ikamrejea na mara hiyo, akasimama. Roho yake ikamrejea na mara hiyo, roho yake ikamrejea na mara hiyo, akasimama. Msilie, msilie, msilie. Amelala. Msilie, msilie, msilie. Amelala. Wapendwa waliolala kwa Bwana atakaporudi, watafufuka na kumlaki. Wapendwa waliolala kwa Bwana atakaporudi, watafufuka na kumlaki. Parapanda itapolia, wote tafufuka. Parapanda itapolia, wote tafufuka kwenda mbinguni. Parapanda itapolia, wote tafufuka. Parapanda itapolia, wote tafufuka kwenda mbinguni. Msilie, msilie, msilie. Amelala. Msilie, msilie, msilie.
Amen. Biya mono bangina bali nyasaba seni. Tiga mulente. Yo mulente Isaya. Kumaigana na iso mwana. Akwane ngaralimo aleta oyo mwa Joab. Ninde tokole to togende uchali. Karibu mwalimu. Minto Biamana asinge njo bwanjo mzasawa. Bintu mirora bine birabo chande, especially kere erena ekubwatikana makwe. Timo chao timo kigumambi. Not Friday. We had originally planned Friday. You know, the reason being Friday eredi tukolio kwaligania sabato. Timu nasikete sabato sana. So tukatia tokore yende kitorete motu kere moigana bora wisa 10 oswana neno kwaligani we sabato. Yase igo Timothy na Timoke no marembe. Ngana yende Timothy aganiti no ana ganiti sana this half time go chalenge sobo actually. So no nyo chiriga yalingo kwani na Timothy ke sobo aike gona ikire briefly na ndamanye kwenda the original home ame kwenda alia sakinira. Igo nakitu akorera igo twanchere no nye twacha brabs yale kangana na kintu ango ekonyara ko brush ekerengererie kyo kerengero kende gya team yageito ekara no korwari no munyagitari gete kara team arwarete twamurira so munyagitari narete botambe igonko ganto twakorana ndibuna umwana gose okugani ko muntu kore biamo naso wanjira nayo nane biamo naso gutwarira ndo gusaba edinde to kake sabari ndo. Yeah. Welcome. Biamano na kwa ngi tangani na ande no kole minga ekero mokoligere linyona ya beire igo ebicha y'umwana uri nkworo kira litro moyero tibune yoro getensa tiri yo basemeri na sokoro ya marieta na araye mo geti na tugo kumina na nyore senka bitete gwete nyombanse na Timothy Kimaigondi ena ale como boli ngakikwale kurandikale we my father na ale kuboli iga agante una ale kurandi kuri myaka ya 30 ngaigwe igete sokorandi na igete na ale kurandi Buganda ima abana bakarwara sana ngachangaika 1943 nkariza ini burandi ngachakulinda abana ibintu binde ngasoye biasara neti mangana ande buna achete na siasa igo sobo timu nako ni famu ngama Timothy Kimaiga Ondieki Timothy Kimaiga Ondieki oyo sokoro yaye na re evangelist Timothy Kimaiga ebicha yoka taikora kimno ko semelinkoro engaki anuba karandi miaka 120 aina mabera mwanya bantu baitu bari komenye miaka paka buna metusera 969 na abande babwatetu ekegori kiriki ari komenya babwate reasoning powers chinene mental powers chinene intellectual powers chinene bagokora ebintu ebinene birito lakini bagachibakana cyo chisemi kiri cyonsi pichikagenda ruchi chikasimira amache imichinga kibange tukwigwera miaka 120 intuma mayete kitwairwe chinga kiole moyo nande miaka igapunguza paka 70 miaka 70 kare kigwa kubono tuikomanyereri timu nama ete nango timokarengerero bono kwarorire buna aya na incho tutamanyerere kana to gochiko timoka igo tuwe yaregani timu konyo yaregani ribuya ekobe ko koremo konene na inchi ninginyore no pastor andi agari gokwana mangana na ari konyo gokora ingajo ini nyan Christian Union sina ringe mwaka 66 ekebungu getanga nimbwate tabagaratie sana emo 10 ingonyo kumyo kuchiali kanguchia mwaka 20 ngomyo kuchika ni samatera na aro mutu amange igakwa ne bibungo nanyora na ebirikire byose byo mutu imengonya gotera na igubiyanga ntubwenerete kole mania twaina ne chinguru inga ekitogo koragio kenseye no kwagache mbwebweke ne yabarabi abaigoro una eno ku Elija abamaraika Yesu tatu itori igoro tobe nembweyo nakiko gara tore moyo emiyogo sibwese amen twagache chimbu nande twanchane tatu itori igoro tose na bwa tubwanchani Yesu tari bwa tubwanchani atararwe karu ye igoro etoira matuko twangame to kumanya ngotereri otugune koko gochigaria toinyora abare chinyagitari chichera chimbe igoro abagweta kera saba ntese bare toba inyora omane 9 light ni conscience yabe birengereri byabo ngana ki ama tukaito tomanyiretie karakwera igo chinga kichonse tobena ki tayari omone na abaseseni na bona ari gukwana matamba amange lakini chinga ki no kugenderera
tiga tuyarega matuko tore moyo no kwagacha chimburi okaigo nto geche kebekiri omonto agokora lakini tokora kitomo gecha amina moigwete ekine gente kia igatongira somo bweka no nyasaye buna inche ntongira somo bweka buna twese tongira somo bweka nongo amina igo togecha ogokora bobe lakini twanche ne intwase intwe nande twagachembwa tigo mone na baseseni mbia mono tigango tukumba amasio tusabe mbia mono tato itoyore igoro mono ekogera gwatwancheire twanyoranire ntwarobereti ntwamanyete iga samagima itu ng'anto nyoraneri tukeria rero kuri naye nkwamanyete nando ukaroberie kabaiga iga samaya na sama beto gogotogia nabo gokora amayacha kurwe esakororeka yara amabe tigango buya bwao butoisane chinkoro chita semio yaito tukorigereri Kristo twabere no gututinyire ibitu ekarori igora sache no ache numono babenywere mechi chera baro isirumandi minikiseri mabare chimbe igoro bagweto amachi igoro chinse chinyumo gwete sebare chipara chingote ne chingare amakori ne binunchi mabarororo tigo buya bwao butoisane kiroyomo nainde mbiyamana asembura embeo omobaso kwa makwemigondo chinyoni iki chigotera twigwete vegetation ire green oyo gwo banene boro gwao bona semero berion story nera seri tuko twetigire sama bokao kiroyo moito twakorereire igotore meyeri gokorio kona chamangana tokonye tunache na gochora bocha sole mbuya mono nywana istutabe kabunere otoyabekere buya bunere nsibura Amen. Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia
malieta nimbeo Gakora ngelia malieta Gakora ngelia malieta Gakora ngelia malieta Gakora ngelia malieta nimbeo Ritukerio no mongo kabachenu bakoka Nabakwete kare nababukepi Abachore nabagende na nyasaye iguru Gakorangeria malieta nimbeo Gakorangeria malieta Gakorangeria malieta Gakorangeria malieta Gakorangeria malieta nimbeo Tomorrow,
tekayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkendu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo mintontomorore sokorone tomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana mintontomorore bairi baitontomorore basani baitontomorore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwanu nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tobarore baria bonsi begenete tobarore tobarore chintakana nchikobao ubo borakati bokobao ubo takati bokayo ebibe byonsi mbikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro chintakana nchikobao ubo borakati bokobao ubo takati bokayo ebibe byonsi mbikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro mintontomorore sokoronere tomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana mintontomorore bairi baitontomorore basani baitontomorore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitonye twegenire Yesu mwanu nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tobarore baria bonsi begenete tobarore tobarore Yesu mwana nyasaye tomorore ne rumobaso
begenete tobarore tobarore vitu vizuri Kristo ameviandaa, macho hayajaviona wala sijavisikia, nao nitakapofunguka natamani niingie. Ninapokumbuka, ninapokumbuka Zayuni ninafurahi, juu ya vitu vizuri Kristo ameviandaa, macho hayajaviona wala sijavisikia, jambo nitakapokumbuka.
Please, pinda kulia. Pinda kulia. Waride hatua. Ready for slow march. Present Charles, gentle mark. Present your arms. Waride hatua. Gentle normal march. Waride hatua. Waride hatua. Pinda kushoto. Pinda kushoto. Pinda kushoto. Ndugu yetu Tim anayeletwa kwa mwendo wa haste ili kuanza mkutano rasmi. Wakati pinda kulia. Pinda kulia. Heshima to. Vijana wa Lutero wamembeba ndugu yetu Timothy kwa njia ya heshima kabisa, wakikanyaga mwendo wa haste. Pinda kulia. Pinda kulia. Naona wameweka bendera ya Waride hatua. Forward march. Huku wakifuatwa na wachungaji wa kanisa. Pinda kulia. Pinda kulia. Kutoka wilaya ya Lutero. Forward march. Mwendo wa haste. Maktai. Sisahau kwamba siku hii timu atalazwa. Maktai. Right. Utakuja mbele. Katika hali ya heshima kabisa, ndugu yetu Tim tutamuweka katika nyumba yake rasmi siku ya leo. Hilo linatukumbusha kwamba sisi wanadamu ni ua linaloonekana asubuhi na jioni limenyauka. Tujipange. Asante sana vijana wetu kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya, na kwa wasaa huu ningependa tupate ombi kututekelea na the law and the pledge, na baada ya hayo tuweze kufungua mwili na tukawaruhusu wale ambao ni wahusika ama the chairman aweze kuendelea tunaposubiri vijana wa Nyambari. Kwa hivyo anayesimamia kipaza sauti tafadhali, na kusi uweze kupunguza sauti tukapate ombi tafadhali. Natumai mahala popote ulipo unanipata. Tunaomba na tuombe tafadhali. Tuamini na tuombe. Kristo umekuwa mwema, wote tusimame juu. Tumefika masaa tena tunapoanza hii program. Tunaomba Roho ashuke ashiriki pamoja nazi tunapoanza mpaka tufike tamati. Ni katika Kristo Bwana wetu mwema na kuamini. Asante kwa ombi. Pathfinders, sing the song of Pathfinder in English. Oh, we are the Pathfinders strong, the servant of God are we, faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. The message to take to the world,
The truth that we set us free. King Jesus the Savior is coming back for you. Help me. All the arms. Pathfinders, present your arms. Declare. Pathfinders, present your arms. Declare. Our aim is to take the Adventist message to all the world in this generation. For the love of God constrains us. By the grace of God, I be pure, kind, and true. I keep the Pathfinder law. I be a servant of God and a friend to man. Keep the morning watch. Do my honest part. Care for my body. Keep a level eye. Be conscious and obedient. Walk softly in the sanctuary. Keep a song in my heart. Go on God's errands. Thank you. Wakati huu ningependa tuweze kufungua mwili. Aliye na picha tafadhali tukaweze kuiweka juu, na baada ya hayo watafuta njia na viongozi, tutawaelekesha familia pamoja na wazee wa kanisa mahali ambapo wataweza kuketi. Kwa hivyo naomba mwenye kipaza sauti akaweze kuongeza sauti. Hello. Audio buate bana toleter. Ile bana ya team tuletea hapa ili tuweze kuiweka mahali wanaiona. Toletere bana ikorwa nyumba ya tigaire. Eliare kongusu wako chigoro mwenye roje mwenye maete. Toletere bana iligo. Perfect. Fall in, fall in. Perfect. Fall in. Attention. At ease. Attention. Back the left, forward move. Waride hatua. Mutachukua familia tafadhali wapate kuketi, watafuta njia mahala popote mlipo. Na wale wote wahusika katika mazishi mmekaribishwa. You can now feel the body. Waride hatua. Viongozi wa watafuta njia tafadhali naomba mwelekeze familia mahali itakapoketi. Wageni karibisha. Wageni karibisha. Pida kushoto. Waride hatua.
Tafadhali familia, mtafuata huyo kiongozi ambaye ametangulia. Asante sana kiongozi Beatrice pamoja na Irene kwa kazi nzuri mnayoifanya, na Mungu apate kuwabariki. Kwa hivyo hakikisha ya kuwa familia wamepata kuketi, na baada ya hapo tutapatiana hiki kipasa sauti kwa mhusika mkuu wa hii sherehe ya mwenzetu. Asante sana. Naomba hiyo picha ya nyambari tafadhali tuweze kuiweka hapa, imekinga mwili tafadhali. Mauricia Ombongi, I don't know where you are. Kwa hivyo tutamalizia hapo. Elder wa kanisa, nafasi ni yako na Mungu apate kukubariki. Asante sana. We want to order the meeting ili tuweze kuanza. Igonda tekoboli omorandi ya team akae tayari. In the next 20 minutes you could have been through as a program yogo cha Kabono Mambe. Ningependa tuweze kusimama juu na wimbo ili nambari 153 elinde tuchakene program. Tukimaliza tutafanya ombi Mauricia Ombongi na korogo saba kuko chake program arigani umorandi ogotoeke bungo Kenya sali Kabono Mambe. Bogimo buyo bwenye tune. Bogimo buyo bwenye bunari toriko wa nebigare byomo beyange matukonko erare nababe batogutwe maberanko erare obeyange 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 Yesu ga korangeria obeyange Gote bana se vive Geserena gesekwe Vire robia ombosa obeyange Visi chavisi visira Basae bagota Torinenga kentambe obeyange Nyasa okorangerie tiga ogotayaya Karwe asobo seru obeyange 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 Yesu ga korangeria obeyange Gote bana se vive egesere nagese kwe Vire robia ombosa obeyange Bwangenga kine ete meme chando echiche
Tamagotchi se Yesu obeange Kaba ayo mongaini toseke derwaisiko Erio ochego sira obeange 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 Yesu gakurangeria obeange Gote bana se vive gesieri na gesie kwe Vire rubia umbo sabe ange Aye umbo nya vive igwerio giria Yesu Abai goro bago ke obe ange Tamakuru mosunte we oro kyase Yesu Jakoro geno bono beange Obeange 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 Yesu gakurangeria obeange Wote bana se vive gesieri na gesie kwe Vire robia ombo sabeange. Before we pray, hapa mbele mahali tumesimama mtawa hii ni jukwaa, alafu immediately tentinera igomoroje wate kara ye soda fanta familia ikae hapa. Familia ikae hapa ase tenti elekirenga mosi sita self help group familia ingie hapa alafu ifuatwe nege tenti yeko bwatia chikwaya na baikaransago alafu bichi tenti jiritire moina alia chiskuru chigo cha Chons Pinyambari Nyabruru Kioge and all other schools chiritire moino rogorati gato tuare all relatives vairia basani kuna mwasoire igonya sawa senie. I hope omorainya kundi I want you to direct ndaitoro kie kuna nagenda hivi tenti ntanga ni familia chikwaya ni kanisa moinari chitija moino kabisa ni mashule Nyabururu Kioge na Nyambari Chons rogora agweta na bairi bonspin na basani na all of us paka gojeme terogoro ni bona asimo wanja kobe mangana inkaita veire nyasato senia karongwari ni molisio mbongi atorente rogo saba after go saba nare to morandi ogotoike fungo to jake program Usabatole tuare go sabanga tutenene no yogotara atene nando siasare mwanchwa tatanyasai watoire omwana Timothy mnekewa komenya na mwanya bantu namatuko aikwa mweta sense onyamenyere buya Wiko kororo genda ruwae asu yobonene tuachira samatangaya asingincho yoko mubeka asiriraba eliomonene asarabe oike kurate nene ne kyoiri nene elire iwike singima koboria abararira simbera tobekire moyego ya samago kao nabo igo monene ochaka mona intwe na ndokora mona intwe twaragira ikinguru cyoro mu Satan ikirache asingincho yo sabera ni muro monyego yo monene nyosa oito yori goromoro igo tware go saba amaraika akore mirime menene asumukutano oyo bono monene igo twitira asobusibwao kero musumbo pastor agotorete ringana ryo gochaka twasabira moiko okore mirimo asikara yo moito bana bawo wari cinchira gocha twasabira monene ubarinde buya baike buya na ndo wira nibuya elietari ya rigenda kubako twasabira mu Yesu Kristo oyiro mubori ito amen. Can I translate?
twataka tobike tangase reiga chitente chibuna chia bangirwe nabo chire igo abaigana abageni n'abanyakenyoro chinyomba chiri chinke chiake bara unogo so muchioria asigali chipakiri alia chinyomba chiroro chirerogora alia ngana ase ndagera yale ngalia chinyomba chiro chiralia abaga kabonsi pi na egesa kukiaye baenda se chinyombe chyo asomo chioria asigali chipakiri abangi na negesa kukiabo alia somo chirogoro chinyomba chiroro chibekire lisakara lia black korubosio lisakara limwa mukorubosio alia somo chirogoro chinyombe chito chitumeke abasubati bonsi negesa kukiabo abagaka negesa kukiabo togenda se e compound yeyega aiga sigali chipakiri ngobo nonto base ko tuomana ga kitore ndo bosero bubu na borego chikwaya chionsi pi chikwaya chionsi pi na rego saba mo register na Rose nindo chena ga ndete ko register with Rose so that bala as with the program runners ngakimogotera eseme eria totigere abantu bonsi pi bago chikoba Tuarego saba niko tigerago Nico you can stop there. Thank you for your instructions. Mauricio Mbonge enarego sabo direct ngera abana bale banyabururi bagabarunchera elinde banyorori bagabaikaranse. They want to play their band this way. Kuanzia shule ya Nyabururu ya wasichana tumepatia nafasi mwingie. Come and sit here. Asebali.
Utakaa wapi? Si unafaa ukaa hapa mbele. Tunashukuru kwa presentation hiyo ya shule ya wasichana wa Nyabururu. Sasa tunaingia kwa devotion, yani kifungu, alafu ndio tuendelee kidogo mbele. Namuita ndugu Timothy Awata ambaye atatuongoza katika devotion kwa dakika chache sana. Fungu, maombi, alafu akimaliza sijui kama Eagles ministers wako ndio watatufungulia kwa wimbo. Karibu mhubiri. Asante. All right. Romans chapter 8, ose kitabu kia Barumi 8 umustari wa mirongo ibiri na isano na isatu. Romans 8 and verse 28. Ebu kunige goteba iga. And we know, ntumanyete, that all things, ebinto byons, works together for the good. Iga bigo koreka na amasubiya of those who love the Lord. Igetabu kegoteba nga all things, iga bigo koreka na subiya w'abantu baria bamwanchete omonene. Erio nyareko baginko baboria baminto moikaransa tas chibanda na bari moko nyarako ba moko tirimboka bari bare moinari mbamanyete biyamonoko babuna basani bomonene turutirane sari tyasembe ngambi yamore wakire biya kwani yo mino matabinga nyasaye natwanchete ebinto byonsi agwanchira na byanyarako babigo korekana ebukuga yatotebinga ebigo korekana subiya bwabana bomonene igandigetio musomboria atasomere kebunge kyubiya asomonu weke gusi erinde ritasome gya kabere tonyare koba toko igoro moroberi oyo iga ugo kuna a celebration yeyo mwana Timothy egegoteba ebukuga goteba iga ngana tuamanyire nga nyasaye nigo agokora manganonsi amona baria nyasaye nigo agokora amangana arenga onsi amona baria bamwanchete amona baria bamwanchete yamanya goteba ngaki erio banyorere amaya baria barangeriwe ase omoroberi oye erio banyora amaya bari barangerigwe ase omoroberi oye. Amen. Ekero nare korengerie kebunge ekyo kainyore kebungo kia mwabo gekorokwa John ose Yohana chapter 11. John chapter 11 kebwatu mugano Lazarus. Omosomi oringo tosomerare John 11 osome mustari oye oikomi na rimo gotirimboka oyo Lazarus nero nyareko bagakorara Yesu agateba nganaki agakwana ya kagoteba erio nyuma ase aya kabatebya aha Lazaro musani itorarire korende nkogendande nyare komotura aboroki gubaye bakamotebya iga omonene onyorarire aha na wene onyorarire na bwene iga baborete nga
igararire chitoro buna chiri tokorara botuko yamanya goteba ng'anaki Korende Yesu nigo kwaneta mang'ana makweri aye. korende Yesu nigari gukwanira amang'ana igoro y'amakweri aye Na barobo bagakaga ng'anigo agokwana mang'ana okorara chitoro. na barabu bagakaga ng'a igakwana mang'ana yokorara chitoro botuko yagendera goteba ng'aki erio Yesu aha Erio awo Yesu akabatebya maiso marore. abu Yesu akabatebya maiso marore Lazaro kure. Na inche nagokire ase eng'encho yaino. aha igwa oyo Lazaro kure Yesu manya goteba ng'a okure na inche nagokire ase eng'encho yaino ekiagera tinare ngorore ekera gokora ki ekera gokwa gendera gosoma erinde erio munyare kwegena yani Yesu agoteba ng'a makweri ya Lazarus igarenga makweri akomo omogoko ase eng'encho namanyete ng'a gwetera ase ogokwa kwa Lazarus Nyasaye nanyare koba kagokorera egento ekiya baria bare moyo erinde eria anyare koba gakoba okwegena gendera gosoma korende bono ntogenda asare akamatebia ng'a konye tokogenda bono togende tukwamonere ntage totu masomo mustari we 40 gose 40 na kiagoteba verse 40 Yesu akamatebia Koregene aha norora obonene bwa Nyasaye. Igwa bari bagukwana se bande Yesu agateba iga oyo Lazarus agukwana igoro y'amakweri ya Lazarus ng'ambu yakwa ase eng'encho gokwo kwae nigokware gochakogera abange bakoreki banyare koba bakwegena agatebi mata ng'a nagotebia kora egene nonyare koba gokorora obonene bwa omonene ige koro kibune getabu kia Barumi 8 kiatotebi ng'a ebinto byonse ebi bigokorekana nonya n'amakweri ase abana b'omonene nigo bigokorekana buya erinde erio binyare koba bikoba ase obonene bw'omonene gochia ase bari banyarete koba bakomwancha omonene igantagete ndore bari banchete omonene amagoko igoro ngaimore bari banchete omonene amagoko igoro nindoche chi program echi nkobaogichire tegerera bono konye komwanchete omonene tegerera twara masikani aye ebinto byonse bigokorekana ase obuya bwa abantu bari banchete omonene nonya n'amakweri makweri ande igagokorekana erinde erio obonene bwa omonene bonyare koba bokororekana nekio nakitorigeti korora rero ase omoroberi oyo iga bw'enyangi yoyo minto Timothy erinde erio gwetera ase eng'ana eye iga Nyasaye anyare koba gakorokia obonene bwaye mbarenga bamona inche barang'e korora obonene bwa Nyasaye ase omoroberi bwa erituko eri ria rero ase amagoko igoro barenga barigeti korora obonene bwa omonene mbuya mono eki nakitorigetie kina kitokoboria omonene bono mambi ng'a anyare koba gakweyorokia ase omoyego oyo iga twanyarire koba togokuna mase chingaki echiga bono tiga tonyare koba togokumba masi aito tusabe bari bagotara tegerero bono gosaba tore erinde eri Nyasaye anyare koba gakweyorokia ase omoroberi bwa erituko ria rero tusabe omache ntata Nyasaye igo gwatotebi ng'a ebinto bionsi iga bigokorekana gochia ase abantu bao bari bagwanchete ase eng'encho ya obonene bwao twasabire ase obuya bwao na ase enyange eye iga eyo minto Timothy obonene bwao bonyare koba bokororekana Lazarus iga arenga omosani oo okanyara koba gokweyorokia mono na intu bo igo twagosabire onyare koba gokweyorokia ase omoroberi oyo iga ogochaka bono goika chingaki oranyare koba gokwera rinde erio obonene bwao bororekane ase eng'encho obu bwokana butoganyetie buna abana bao kabamo na intu ase emeroberi yonsi twasabire twegenete gwetera ase erite ria Yesu Kristo ero omotori oito amina. Thank you very much. Ase lingana ria Nyasaye
buna twalinyorire igo ligosindigiswa na matera no Mauricio Mbongi agotoretera chikwaya ibere ngokwano chira igachireta matera bwango, so you be standing by. Kuna chigo kwano chiatene na bwango. Tunataka watu watulie. Nyora libaga ikaransa. Tutulie ndio tuwe na mkutano mmoja. Kwa zile kwaya ziko hapa, nimeona kuna Eagle Ministries. Ndio hao wako hapa mbele. Karibuni. Foundation Ministers. Na kwa vile tumejelewa by 1 hour, muwe mnaanza haraka. Tena tukipatia kwaya nafasi akia matera alimutagete gotera igore simi nyatege, yani buna kegoika tap, tunaendelea mbele because of time. Aliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu, mtu katika nchi ya Uzi aliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu. Alimcha Mungu na kuepukana na uovu. Katika nchi ya Uzi aliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu. Alimcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Yawezekana umeyumbishwa na majaribu mengi, usihofu, jipe moyo na mtumaini. Yawezekana umeyumbishwa na majaribu mengi, usihofu, jipe moyo na mtumaini. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Amen. God bless you. We said foundation, your choir, your song should be read. My dear Simwacha, foundation ministers.
Thank you very much. Meanwhile, Foundation Ministers, kwa tena Amani Church Choir, numero standby, Nyaivasa Church Choir, Heaven Herons, Gesero Central, Ekerubo Church, Mangerere, Saints, Sisters, Nyakoe Youth Choir, Ekerubo Youth Choir. So we want to welcome you all. Thank you for coming. Nyambaria boys, you are there. Nyabruru girls, you are there. Kyoge girls, Ryokindo boys, Nyakoe Highway, comprehensive. Thank you for coming. Abairi Bones, grandfathers, Valimwa Ikiram, Biamono, grandmothers, uncles, aunties, cousins. Thank you very much. Chikorera and all aunties, cousins. Wenspim Biamono, Chisemonima, you are there. You all want to wish you well. Karekwa Yegosoa. Foundation Ministers, walitoka Eagles. Abupata nene Eagles. Foundation. Thank you very much, Karon. Akida kasikia habari za Yesu, katuma wazee wa Yahudi kwake Bwana. Nenda mkamwombe mkombozi Yesu, aje amponye huyu mjakazi wangu. Njiani akamwambia sistahili, usijisumbue kuingia chini ya dari yangu. Leo tuna atapona. Akida kasikia habari za Yesu, katuma wazee wa Yahudi kwake Bwana. Nenda mkamwombe mkombozi Yesu, aje amponye huyu mjakazi wangu. Njiani akamwambia sistahili, usijisumbue kuingia chini ya dari yangu. Leo tuna atapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ameshalala siku 4 kaburini, ndugu zake wamepoteza matumaini. Ungelikuwa hapa asingelikufa, wakamwambia Yesu kwa huzuni mwingi. Akalia kwa sauti, njoo nje, Lazaro amefufuka tena, sasa yuko hai. Neno kweli lina nguvu. Ameshalala siku 4 kaburini, ndugu zake wamepoteza matumaini. Ungelikuwa hapa asingelikufa, wakamwambia Yesu kwa huzuni mwingi. Akalia kwa sauti, njoo nje, Lazaro amefufuka tena, sasa yuko hai. Neno kweli lina nguvu. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Thank you very much. Bono, we will want to move ahead. Erinde tote Nyasaye mbiamono. Nono kora nyora asitoko bera igamna toikara asitoka atoka te Nyasaye mbiamono. Ase igona gani koboria
mugago kwa Lois Gisemba timatia sore elindo minyoke gocha nago promise tigoro mogoroba nga libagali ya ondero liale gokora ncha Lois. Thank you for coming. Clan elder wherever you are na tutagetabu na Lois ya gokora elder tenena arigania egero gongorno ruao welfare chairman we kenyoro kia nyoero onargo sababu na clan elder gokora inuni nubatato twabora nga amotakwane kenyoreke gya twariro Kongo baganimba komanyo semba ariganili. So please chairman gokora Lois Gisemba buna gokora clan elder be there. Welcome. Meshukuru kwa nafasi. Magari kwa nafasi kunipatia ambao wako kazini, kusini, bibi na mashariki. Majina naitwa Lois. Kwa majina naitwa Lois Gisemba. Hapa ni kwa ile siku ya leo, siku ambayo ya majonzi kuu. Huyu kijana Timothy Ondieki Gori Kimaiga, huyu mtoto tumekuwa na yeye kwa muda, lakini kwa vile mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu amemuita. Kuna sababu ya kufanya hivyo. Ndugu yangu Kimaiga, Dolin, mama ya Timothy, marafiki na majirani, nawaambia pole. Huyu mtoto alikuwa mtulivu. Nyewe nikianza kuelezea sitakuwa Jos. Sasa nashukuru walimu wale wamefika kutoka shule za upili ya Bururu Girls, Kanga, na mbali ya mahali alikuwa nasoma, shule ya Igwe ambayo imemlea, na wale ambao wamekusanyika hapa leo. Kila ambacho tumefika hapa leo ni kufariji ndugu yangu na familia. Tumwaombee vile vile. Kuna ndugu hawa huyu amefariki, ina Morris Nyanjoka, Emmanuel na Precious. Kila ambacho niwaambia tuendelee kwa maombi hapa. Tukienda tuende kuomba, kuna sababu Mungu alifanya hivyo. Mahali mlitoka, shukuru sana. Mkirudi mrudi salama na mwende kutuombea. Asante, bariki. Niwakaribisha nyote, karibu tusikie nyumbani. Thank you very much Lois, yeye ndiye mwenyeji wa uwanja huu. Mungu akubariki kwa kutupatia nafasi kama hii. Ningependa kumleta clan elder atukaribisha officially. Wacha nichukue fursa wasalimie nyinyi wote. Amjambo. Amjambo. Maisha ya mwanadamu kweli kama maua. Maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu kweli kama maua. Maisha ya mwanadamu. Kweli kwa majina mimi naitwa Charles Yakunga. Mimi ni Grand Elder katika area hii. Maisha ya mwanadamu yanapita kama maua. Yanaonekana asubuhi meta, lakini ikifika jioni inanyauka tena. Hivyo ndivyo maisha yetu yalikuwa. Wale tulikuwa hapa jana, tuliangalia ile pana, tukaona vile kijana anachukua Biblia mkononi, kwamba hiyo Biblia ni ngao na anatangaza vita. Nasema sasa mimi nilikuwa, lakini sasa mimi siko, nyinyi ndio muko.
Kwa hivyo sisi tusimame imara, tujue ya kwamba vita viko, maisha yetu yako leo na hata kesho hatakuwa. Ndio maana nikasema maisha ya mwanadamu ni kama maua. Maisha yetu ni matamu sana, lakini ni mafupi. Kwa hivyo wapendwa, tumekuja hapa sisi wote kwa ajili ya ndugu wetu Timothy. Tulimuona akiwa kijana mzuri, hata kanisani alikuwa ni muimbaji, wengine mnamjua, wengine amekuja makanisani mwenu, hata amewahudumia pia. Alikuwa ni mhuduma. Kwa hivyo wacha tushukuru Mungu kwa sababu kazi yake haina makosa. Na tutauliza Mungu maswali. Maana Biblia inasema kila Mungu amefanya kombo. Kuna mtu ataweza kurekebisha kweli? Ndio maandiko yanasema. Kwa hiyo mimi na wewe tukiangalia hiyo pana, ndio hiyo iko hapo na Biblia anakuambia wewe simama imara, mimi nilikuwa na sasa sitakuwa. Bugimo buyo bwenge bunalitorikogwa hobe hange Anyway, wacha niombe niende kukaa. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa sababu ya siku hii. Asante Baba kwa kijana wetu Timothy, Mungu wa majeshi. Baba, wewe tulimupenda sana, lakini wewe ukampenda zaidi. Baba, asante kwa sababu kazi yako haina makosa. Angalia familia Baba ameacha nyuma. Mbele yetu kusema picha iko na Biblia mfalme. Ni ngao ya kwamba yeye umempumzisha salama Jehova, na tunaamini ya kwamba siku moja tutakutana mbinguni. Asante kwa wageni wa Timothy mahali walitoka wote. Baba, waje mkono wako uonekane mazia. Tukifunga kila anga ya mapepo katika jina la Yesu. Waje mkono wako uonekane na uwanja huu wote Jehova ukaufunike na damu yako. Kwa Yesu Mwokozi naomba na kuamini. Amen. Charles Yakunga, Kirani Elder, thank you. Thank you very much. Welfare officer wetu ako pamoja nasi bwiye kenyorokia nyoero gako bakwani tu tabwati mangana mangi. Nichukue nafasi hii ni wasalimu watu wa Mungu. Hamjambo. Nafasi yangu itakuwa chache sana kwa sababu ya wakati. Ni kualika na muhisi ya kwamba muko nyumbani. Hichi kijiji ambacho muko ndani saa hizi kinaitwa Nyoero. Kama mwenyekiti wa hichi kijiji nina furaha ya kwamba kwa siku ya leo yale ambayo tutakuwa tumejifunza kutokana na marehemu Timothy itatusaidia kwa njia moja ama nyingine. Wazazi wake marehemu, ningewaomba waweze kusikilia injili ambayo mtoto wao aliwaonyesha kwamba ndio tu njia ya pekee katika huu ulimwengu. Mwisho ningechukua nafasi hii wengi wa watu wengi katika hivi sasa wako na watoto katika hawa watoto wanaishi. Jaribuni kadiri ya uwezo wenu muweze kufuatilia hali ya maisha yao kila siku, kwa sababu kuna vile mipango imewekwa, iwe ni kwa shule, iwe ni kwa koleji. Ikiwa ni mtoto wa mtu amehisi pengine vibaya, wacha wahusika waweze kufahamishwa sana wazazi wao. Asanteni kwa kutusikiza. Thank you. God bless you for those few remarks. Kwa hivyo tutawaita Nyaivasa, inaitwa Nyaivasa Church Choir wakimbie mbio, alafu watafuatwa Nyakoe Youth Choir,
kwa huo mpangilio ili ndeto swase gendo kende. Nyaivasa Church Choir timati usaba igure batende bare to gotera kwa babwa ngonya ko youth babe ku kwa ko bere nsemo ilinde to konye kurinda chinsa Nyasaye ganjira otore lire abantu banka ekeroba geni bachire usually ekoba buya omogeni karanse aye no bere metema gumo chando toyo igo nari go sabasinge njiyo boy karanso bwaito abageni baito ko bachira abantu bari baito bekenyoro abantu ba mani church kwa church abantu ba mani church matana into nabantu bekenyoro tole igo konyora mani church member na ikaranse kerogo abageni bateneine talibia members bekenyoro kianyoro nge baikaranse abageni bateneine sio vizuri tupatie wageni viti Kanisa yako tayari kwa Nyaivasa. Kanisa yako kwa Nyaivasa Church taliye ya chabosa. Omwana Timothy unanga naiga ngano achieta karandie kambi yabo. Pono ko baigwete bakakumingo morandi omakukure orarire. We have to go there. Nakibachira Nyasaye seni baba kanisa Nyaivasa seniwe. Thank you very much. Mwanamke Samaria alienda kisimani mwa Yakobo akakutana na Yesu akiwa ateka maji. Akakutana na Yesu akiwa ateka maji. Mwanamke Msamaria Badara ya Nyakoa Youth tutakuwa na Samonet. Nyakoa Youth barate nenirake Samonet wakati tayari. Kifo jamani ndugu kilitoka wapi? Ni swali kwa watu wengi wanajiuliza. Mwanadamu aliasi shambani Edeni, tukapata kifo. Kifo unatisha, tukapata kifo. Kifo unatisha. Kifo jamani ndugu kilitoka wapi? Ni swali kwa watu wengi wanajiuliza. Mwanadamu aliasi shambani Edeni, tukapata kifo. Kifo unatisha, tukapata kifo. Kifo unatisha. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Uhai wetu dunia ni kama maua, uchanua
asubuhi, jioni unyauka. Achana na ya dunia, dunia yaisha. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Uhai wetu dunia ni kama maua, uchanua asubuhi, jioni unyauka. Achana na ya dunia, dunia yaisha. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Leo Yesu akuita, usikawie, ya kesho uyatambui, umwamini Mungu. Ombi langu kwako Bwana, sikutarejea, niwe kundi lile la kwenda mbinguni, niwe kundi lile kwenda mbinguni. Leo Yesu akuita, usikawie, ya kesho uyatambui, umwamini Mungu. Ombi langu kwako Bwana, sikutarejea, niwe kundi lile la kwenda mbinguni, niwe kundi lile la kwenda mbinguni. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Amen. Ya ndilo lilikuwa lengo la theme nga batakatifu bonsi usabacheni bonsi Nyasaye babukie Samonet. Nyinyi ndio tulipea nafasi. Baada ya hawa, baadaye kidogo tutaendelea na chinkwano. Unandalete omo chairman ato direct father. So Samonet, please jaribu kukaa karibu ngangari ili tuendelee. Meanwhile tulisema abantu bankalende akikaruri baga enda abantu baikaranza. Asu karanze te. Okorege ngere next. Togetika. Nane tobeke bagi iguru. Usiweke bagi juu ya kiti na watu wamesimama. Tutaanza kitambo
tutakapoleta wale wa ukoo, tutawaleta nyote pamoja, na tutahitaji ya kwamba watu wengi kabisa wataongea kwa kila kundi ni wawili. Kwa hivyo mnapokuja tukisema labda ni Gotichak, mahali Dorini ametoka, mjue watu wawili ndio wataongea kwa sababu ya wakati. Baada ya Abairi tutaingia kwa shule, alafu tutaingia kwa mahubiri, tumalizie yale makundi mengine ya kisiasa ya kielimu na hata katika siasa hizi za ulimwengu. Kwa hivyo tunapowaita, tafadhali ufuate hiyo sheria, usije tukagongana na nini. Nataka tuendeleza matanga hii kwa upole na kumaliza kwa wakati ufao. Mungu awabariki unapojipanga kwa hiyo. Samanet kwaya. Thank you. Ono chachi kwa ya siwe kwa leme. Yeah. Wakati mwingine tunatazama tuoni, misongo ya mawazo imetu
kuteka nyara. Tuliza maswali, ewe Mungu uko wapi? Tunapopitia hali ngumu kama hii. Tengeneza njia, dunia yote viganjani mwake. Nalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu, tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake. Nalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu, tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake. Nalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu, tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake. Nalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu, tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake. Nalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Yes, now thank you very much kwa hizo kwaya nzuri, na tunashukuru kwa sababu ya hizo nyimbo. Ni wakati wa kuleta sasa yale makundi tulisema abairi chikorera chisemo ni maite no more, but we want to use a formula to mia ndewe gotokonya togenda bwango nande tutware more time yo gotegera matera nukorandia yara tutakore tigo kuna bone kwaya ya rugoti chak ebetetera ase dori ni aruete ono ntumaite na turakore. So we want to have Morisia na the chairman atorase chinkwano chiabairi igo family members mobe tayari yani matembara abaji cha sengenjo ya Doreen baro baja sengenjo ya Monica baro baja sengenjo ya, so we want to use a formula gotokonya edinde toikere ebinto binde. Welcome Piamano tutagete guchakera bari bayi mimona abanyene igobana bayiri ba Doreen bakorwa ogirango gochak tutagete moja mwezi mutenena ekwerende ye babwate tonyo babere kurwa semore igabakwane mosaluti elinde torwo togokora togogenda stogoro kasameta bobasi ase Isaya kwa ini ekera abaruro ekwaya goti chakirende gotenaria gotera ekera bairi bagoti chaki baruro iga ekwaya ya goti chak enyoreri bagetere abaye bare chikorera abako abana bont akimutu abira soko burukani bende nali turanyare gosuka turasuke bono ongo takanga etori neroyo ngino mwana
Timothy osirete bono raire ngotaka spokesman ya jaiga yani umukwaneria omonogari bwe keombeki ajiche erinde otoretera abagani abo otebenga chikorera abakoba aba abana yani toro jina erende mwaka karibu. Biamono master of ceremony asiribaga aba barure got kyaki aso mwana Dorin nke tato mwa Dorin nke tato mwa Dorin aba iga barure got kyaki so Dorin Andrew anyona tato mwa Dorin bono nare koreta abaigomne kubwati baria bareta tato mwa Dorini abaminto na aba mama ba mwa Dorini bonsi baskebo chiga laini and you salute. Nabua bange bago salute to salute biamono asokoreta magombo biamono sana biamono Mauricio Tigara bare nkorange na indine gikundi kia Sokoro na bangna wa magokoro wa Dorin skobosio na bwaba abwakoroka grandmothers and grandfathers aba biamono salute biamono sana biamono abamu abo Dorin inchubasio brothers sisters and cousins are here na bwaba korubogirango biamono salute biamono sana biamono sana abamu abo Dorin kabisa mubaki na yeye hapa kidogo biamono abanabu abamu abo Dorin sisters and brothers ba Dorin na bwaba na inche being the father bono na bonga itoko genda igo kende kira intra akore gwetaniga mongina nga igwa chigwa ntiganje bweka toroje family na era mamo yo this is our family biamono abana baito no mongina biamono sana baba twakorete ire ngora omwana Isaya engora abachokoro engora mono biamono salute biamono sana biamono you can now sit bono ndaete nkore iga mangana atatu yoka nge omorisi asabe abachokoro bagaja December. We enjoyed this boy, this great man, evangelist Timothy. December. On 30th of December, akagenda korandi Ndisi TV. Naenda agacha kuoya abamu abo kiara barabuna abatiketenga. Only to be surprised chakaronga nyore call nga omochokoro ruarire nyagitari tu amaretire. After 2 days nkagenda ororo kuna ikirega sonso kogenda omwana one Isaya okong'akire simi kaida atagwa ikire omatena ikirega sonso in town Kisii inchigo cha amenity. I was a bit confused nkaenda guchinyangito mate ngotegwa amenity ngeimoino. When I was walking there omwana Isaya okong'akire simi nkamate ina akororire munago nkwani okombwata okoboko
egenta konte nga your grandson has rested. Muno mwalimu bwege songo ngasinyuko iwekera minute. Lakini ngacha ko understand resting no korara muna bono Timothy araire. Nande ko mobori nchi ekyo kwa na ntebi ngobia. The boy has rested. This great man of God. Omorisi saba. Mbia mono. Ntenandura nyona Father Dorin. Ono morisi God chaki. SDA Church. My brother Richard Orenge. Nerogo saba. Mbia mono. Ekwaye injugo. Ekwaya tafadhali mkuje. Mulete tosabenge sengenje kwaye cha. Omwana oyo mochokoro. Disembe yo na isekura kwana kwa moete pasopa vitukevyo na tumegete sekatwarenge nero jubwango tokoroko saba mogende gotera tafadhali mfanya haraka tutendo sabe tongi amabori tata ai twachire bosi bwao chinse chichabo no mambi lora mocho ko Timothy orarire orulo boy ko bwense utira baiboli baye utira abana bamwabo mutongi asa itwekera ari kurara no kware ngimogeni bono nyasao ito abana babamwabo n'abana ba baito arore omugano uyoro mokongwese bare twari osabo mutongi ore igoro nayora babwate chinda cyabo obakonya soro gendoro bamanye osio bwembe anarororo borokeria abachokoro abatigaire nayoba obachisemino bongaini kiagero mutongi karaya mna abeire nabako bayoko gosoko nene sayi to twago saba chinguru cheigoro kira omoyega oyobwo mwa mochokoro ora atabokebuya toira nego chasore mbuya mono bono karota abasanya bairi bararwa orogendo chinchera uba mabirao wanja kwa okoreke lakitwa sabire gwete Kristo. Thank you very much. Biyamona ekwaya abana bali abachokoro bane abana bane Dori na Isaya korera yane na sae ta kobatiga na ababwatira setimo abeiro kobatigara mbiyamano sana.
Amen. Tunaenda commercial break. Commercial break ni kuachilia vijana wa Nyambaria Band waingie, walipotea njia kidogo. Kwa hivyo wacha tuwaruhusu na wao waingie. Nyambaria Boys Band. Chitembe chilichiremo inali n'abarimu bonse b'egisukuru kyonsi kiri Karanza kiri kitongere tukorumo inalia. So please tujaribu kufuata maagizo ili ndio bosera babo. Wanapoingia nasikia kuna DCTV staff ambao wanahitaji kutoka mazao ya kazi kule kituoni ama studio. Ningeomba na wao hata kama vile pale inavyoendelea kuingia, tungependa wakuje hapa na wao washikwe na hii kamera yao ili okay. Kwa hiyo baada ya padi mtu kuingia, tutawaruhusu staff ya DCTV present au watoka kwa sababu ya vipindi kwa studio, au tuendelee na makundi mengine. Walienda wakaanzia mbali, lakini tuwasubiri tu wataingia kwa mtindo wao kwa ajili ya kumweleza Timothy alikuwa mmoja wao kule shuleni. Nadhani wako na walimu wao, labda walimu wameingia, lakini wako na pathfinders pia. Kwa hivyo haya ni mashishi ya kipekee, kwa hivyo lazima tuwe na subira, tuone vile matukio yatakavyo endelea. Mungu aibariki sherehe hii. Thank you very much Chairman. Kuendelea kuzungumza abantu baitu bankaga ebirogo byatokeire asama abera ino egetine kigari guchirogoraria tigato sukeiga erinde to abantu bankaribaga bari mwarenge motwaiga mwasukire nyasaba seni kiagera abageni bono banyorasi bakobera aiga se tokukwana korwa maiga anto tegete abantu banyoreri baga abageni visitors baito uchiari moino mabagari aro abantu baitu tiga banyoreri baga baikaranse mutigera abantu ebirogo Yes, hao ni Nyambaria Secondary School wakiingia na band yao. Wao ndio wamempoteza mtoto Tim. Kwa hivyo iliwapasa waje waingie kwa ile style walikuwa wanafanya wakiwa shuleni. Hivyo tunawashukuru sana kwa kufika kwao na kwa kushirikiana kwao. Skuru ya Nyabururu Girls mumeonyesha teamwork nzuri. I want to believe Elder Kimaiga Voice Negete na participation ya Nyabururu Girls. Kioge Girls Secondary School, thank you for the work you've done. Kiagera mwabere very close, you are regularly visiting Yomochi Nyasaba Isenia soko bwatra noko. Thank you Principal, Deputy Principal asoko bwatra na kwaino. Nyambaria Principal, thank you asoko organize abana baikira igabia. Bono it's good bakero mwana mwabo kwaeri ni style aina maya. Thank you. Hao ni viongozi wetu wa kesho. Ndio tukatobari baga bako kwaeri ni style. Yes, wakifuatwa na Pathfinder. Naona Pathfinder yao iko nyuma. Tim alikuwa ni kiongozi wa Pathfinder katika hiyo shule ya Nyambaria. Alikuwa ni kijana ambaye hakujua kupoteza wakati.
kulingana na vile maandiko yanavyotuambia ng'antu sari chinga kinonya chinke tokonyora timu gari gotumia igari nge opportunistic yani umwana oreko rakabaga osoa tari gotige vacuum igo Nyasaye na mutumia bia chi uniform echi chigo etana chiakabekire ekanisa ya Amani omurayi obonero ibabwate bendera wamempoteza kijana kwa sababu alikuwa na yeye Mombasa. Wanafunzi wa Nyambara, thank you for coming. Nyasaye waiseni na barimu baino bonsi ndimbiamo na sogo tubwatesia na kobane familia ye in style. Igo mwana waiseni abagani barimo na bocha karibu ona gende nyore birugo ga maega ekanye tigatoba mwana inwe nande twegure buna mwaeta omonto na baba direction yenga mwachire paka keore mwachire siara mwachire embassy nande mwamanyire goika biamo na determination ya ino. Wakimaliza tutawapatia program vile itasonga. Pamoja na watafuta njia wanashirikiana ili waweze kupeana heshima zao za mwisho kwa kijana Tim, ili tuweze kuridhika sisi zote kwamba kweli kijana sasa amepumzika. Pastor Isaiah Ongeri, thank you for arriving in time. Tumesonga kidogo lakini tuko sawa. So welcome and your team. Elders wa Riotero District wote ambao tayari mmefika, tunawashukuru kwa kufika kwenu and we enjoy your company. So Pathfinders our district, thank you very much. Hii ilikuwa ni familia iliyopenda mambo yote ya kanisa. Abana babo banchite Pathfinder, abana babe banchite amangana y'abasaye umorisi agare gokora umukia omong'inere tari kumanya ng'amang'ana are gosomiwa igabwate impact eng'ana iga omong'ina dorire agumeti ng'omwana ona bakirete impact eng'ana iga nobumaye n'omwana ona barenge iga. Bona as a family we accept what he did in a short time, lakini kiarenge of great magnitude. Skuru ya Nyakoe Highway nimewaona, thank you very much. Director Joyce Mukamba na timu yako yote nimesha kuona tayari. Hivyo nashukuru ama na bali mwenzi mwachira bageni mwachira na bange Patrick Haraka his teacher at Nyakoe waikira Nyabruru Girls High School mmefika. Naftari kibagende waikire anyona Timothy Sempasa anyona minute isa kabamba anyona na kumisana ukorobo kirango itakobere omochokoro Eunice Omwenga karibu sana Korusuneka. Request from sawa hiyo tutaona. Mangere SDA Church kwaya yaikira, kwa hivyo Isaiah gari kwa singe kwaya yetere God Chak. Is it God Chak? It was a God Chak. So I think it is God Chak. It is God. So Fukurwasi Madam Dorin, welcome. Kiori Church Choir Mweka, thank you very much. So Nyambaria team, thank you for arriving. Ntuaba kanyete ikiagero moyogoyo inawei okoma chikobo yoino enjera mwanya gogoiri ntuata ketemo misi, like thank you for coming. Hata wameona ni vizuri wabebe jeneza kwa kupiga heshima yao kikamilifu. Kuna batagete. Thank you very much. Ikira ni ukogani kwa ino rero liko ruguri tukoria morning ri tukoria okorera agwa moeria na korwa masikani ya moeria, so inukora kuna no problem. Yeah.
ndio wasisahau mbaja kweba nari batachikweba ng'omwana theme narenga segati yabo keke na kibatagete gukora chinsa chiria mande batagete goika bono mbage kore tiriria tigabage kore rinde bande baikaranse baisanegete. Thank you Nyambaria Pathfinder ya Riotero District, thank you very much. Ona rende among na Beatrice na bogo chako sabanya saba konyo yonde naendo chako ba team leader ya Pathfinder bunaye umae tomo pangilio yo oswa chinga ki toge ndrete, lakini naomba muone vile tutafupisha erinde bono teso toge ndre mtuari nyegene te wana abuna bayabale mbama etu na bakora bengeyi egera barende to 20 gram. Hakuna siku tena watakuwa na timu. Leo ni mara ya mwisho wameona jeneza lake. Kwa hivyo naamini sasa wakirudi watarejesha jeneza mahali lilikuwa. Elinde hiyo ndio saluti ya mwisho wamepeana. Wamepeana saluti ya mwisho kwa mabaki ya kijana theme, na hiyo ni idara ya Pathfinder watafuta njia kutoka hiyo shule ya Nyambaria Boys. Kama tu maua, maisha ya wanadamu ni kama maua, ndio maana naona wamebeba maua. Tunanyauka kama maua, kwa muda mfupi utaona maua yamekauka, yamenyauka. Ona rende obogima bwaitu butara era tokore mirimo muna timu akorete na kitu atewera na nkwano njigo chakoba nyinge awo tiatu agwebicha yoka toikaranse inde torribaga matera terwe kofungo gesomwe ekine kiegendo kia masikantora akore, lakini nabo toko invite abantu bonse bari gichinga kibadae bakwane ne familia ya Kimaiga kero montamo kwanie kero montamo amogo semeria batia sebono tigato tuare tuwa matera chikwaye kebungo binte imbi tokonye sana sana sana. Yes, boys wa Nyambaria, mkimaliza mtaketi upande huu wa mbele, kuna viti vimekuwa preserved for your sake. Na wamoe karanza maegaga. You should wait for the national anthem. Wherever we are, the band. Red ones and all. Congregation on your feet up, simama. The band waiting for the tune of the national anthem wherever you are. The band, the national anthem. Parade, ready for the national and East African anthem. Parade, present your arms.
O God of all creation. Parade, order your arms. Parade, ready for the school anthem. Parade, present your arms. We shall ascend Yambaria, spring of knowledge, a valley full of life, forevermore to stands, education for life, forevermore to stands, education for life. We stand for excellence, education, sports, we stand for excellence, and working hard, we nurture spiritual growth and communal service, forevermore to stands, education for life, forevermore to stands, education for life. Parade, order your arms. Congregation, you may sit down. Parade, turnings to the left, parade, left turn. Parade, by the left, forward, move. Parade, counter march. Yes, sasa ni ishara ya kumarisha sana kutoka uwanjani. Wana Nyambaria High School wakitoka from the arena. Tunawashukuru sana kwa sababu ya kusindikiza mwenzenu kwa njia ya pekee. Thank you, God bless you. Mambo mengi
Asante sana. Mnaoona ni flash band ya Nyambaria pamoja na watafuta njia. Natumai mzazi yote ambaye ulikuwa hapa umeona huyo kijana kazi aliyoifanya. Mazishi yake yamekuwa maridadi. So ni changamoto kwako na kwa watoto wako pia. Kwa hivyo asante sana Wanyanambaria na watafuta njia. Huyu anayezungumza anaitwa Zakari Monari. Baredu Mashal ama komanda wa Rio Terror Station Nyamira Westfield. Kwa hivyo asante sana kwa nafasi na Mungu apate kuwabariki. Asante sana. Yes. Tunashukuru sana Nyambaria team kwa sababu ya haya ambayo mmefanya sherehe yenu imekuwa vile mlitaka na tumewapatia muda wa kutosha. Thank you very much. Tampisha chairman atuletee kikundi kingine hapa. Tunashukuru. Hiyo ilikuwa commercial break. Sasa tunaendelea na show ya matanga. Nilisema baada ya hawa tungewaleta Ndisi TV team ili wa present, alafu waondoke kwa sababu ya vipindi vingine kule studio. Watu wote tukiendelea. Tunawashukuru. Karibu. We are covered by Ndisi TV. Kwa hivyo wale ambao mna tune, mnaweza tune baada ya matanga, mtaangalia vile mambo yalikuwa yanaendelea. Welcome. Iga tubakuwa ni mbiyomore mwenzi. Turasama we. Timu eri togo korogwa nsuwe sabato nchungu chatoa kwebicha. Sebaria mumanyete, this boy did the last devotion as sabato yomweri yomwaka, and we really want to say mama pole na babake. Nimetenga Morisia Amisio Beiraiga Obeiro sangana inwe na sebaria mukuligeria Ndizi ya TV mwabere mukora litangase riri korani ororo biyo mona singencho ya baria mwaso etiensemo ya ino asogo korensemo eliye na yokore tumubere wikaiga ene Ndizi TV asebari bago tokonya devotion toteneneiga ero akwebichabya omuraria Amis no alengaiga lakini baminyo kirase studio singenchi yemeroberiende ndio team tunashirikiana wana bago tokonya devotion na wengine ambao wako pamoja nasi. Hivyo tunasema asante na pole sana family na Mungu aendelee kuwabariki. Jambo moja tetekotemanga Nyasaye igaremie familia ye. Binganeke bunge kama naga nitosome kwa Psalms 147, that is verse 3. Gego tebanga, he heals the broken hearted and the bondages their wounds. Go nimatenga chinkoronchi bunekanete lakini Nyasaye na baboere na Mungu aweze kuwabariki sana na endelee kuwafariji kila wakati. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya uwepo wako. Asante kwa sababu ya maisha ambayo umetupa. Bariki familia, fariji familia na uendelee kuwa na mkutano hadi tamati katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Upunge mkono. Thank you. Na watoto wetu abantu bababengiga. Akaro korwabo ngeje. Sameta twala kinga kigagara. Mayega na yabolenge. Nyambaria. Nyambaria. Nyambaria team. Nyambaria team, sorry. Nyambaria school team. Mmefanya vizuri. Tunawashukuru. Sasa tunaleta timu ya Isaya kutoka Sameta. Kohoti ya Sameta. Wote Mojita sawa Isaya. wale wamekuja kwa sababu ya Isaya. William Mbaka na Henry nimewaona, karibu. Area MCA, welcome. Tushakuona tayari. Yes. Karibu.
Sameta team, please. Mogo cha moko Isaya moyo. Isaya agotwara moyo karabarorire tumakumoreta bosi tagojo nyamuraja. Yes. Sameta team. Isaya. Thank you. Yes. So ise. Isaya. Aban so ngila mwabara. Kimanye fi dagete spokesperson. Spokesperson. Yani atakaye sema wengine wote wa salute. Spokesperson achukue kipaza sauti. Sababu ya muda tutachukuliwa voto. Aona atapatia nani aombe. Basi. Yes. Wow. Yeah. Kaya tukuru same tabo basi. Ay. Ay ule na nawe bongi na rome. Doli na no. Oh. It's okay. Okay. At most. Oyo mago kwano yo masabe. Formula nere. Biamon. Biamon. Thank you. Huyo sasa ataomba. Lakini kwanza siwapige salute. Nyosha mikono yake kwa jigoro gato kwani thank you very much. Mzee omba sasa. Jamani sana seligaga. Gato ketelenga jasko sa. Kita tanya sayo yore gormano. Biamano tata sengi ke kyo gimana ke ditukeri kanya sayo ito. Muyagwa torusio bwa robo kurwa stuaru nya sayo ito twajirang enkayo yo abai kubana nya sayo. Biamana nya sayo ito mwana anyari ko bokorara. Tata tuamwe kiraso tuamanye tata no manye temire muyaya anyari ko kara weke daike. Nyaki yaya gende nya sayo ito tuanye kiraso ra senjira abene nya sayo. Tata jetenine na basani barure ale na anga nya sayo. Tuawe kiraso nya sayo ito ngana inde kera turakore nyaki biya na inde baira na tato ba kuna ndo mokere kwigoro. Bone nyaki yaya gende nya sayo tuanye kiraso na barai baro nya sayo. Kera bara inde to tenna nya sayo ito ba kuna ndo mokere kwigoro. Nako wamoneri ngana ria olira ruwa kwa saya nya sayo. Tata lito njore to ko wenere gero ira ni uru tuwa to inde keri gotimoka. Bono tu tikiraso nya sayo ito torora mabira to konye. Konya abana abatigirwo nya sayo ito abana baito abaigwa. Bakonye na inde baremi tu amanye nayo maremi obene nya sayo ito. Bono tu tikiraso ra seri tuko. Tata tu amanye no kore muno ra orera biyane kere nyangira ere biyane ndo ko ringa biyamano. Tata stia kore kemuno rigeti se amabira nayo mwana wa Yesu Kristo oyoromba bore ito. Amen. Biyamano sana. Sasa tuleta kikundi kingine ili tuweze kusonga. Unawantabaya. Tunapoendelea shule ya upili ya kitaifa ya Nyaburu Girls wameomba tu special chance kwa sababu kuna
session ingine wanaenda, especially the principal. So the cohort from Nyaburu Girls National School, tungeomba ya kwamba nanyi mkuja hapa kwa kipindi kifupi sana, tukawaone tu, tupungie mkono, tujue mmekuwa pamoja nasi. Hawa wamefuata kwa sababu hawa wametoka, ni wa kutoka kwao Mwalimu Isaya mahali amezaliwa, na hawa wanaoingia sasa ni kule anakofanya kazi. Yani Theorin, yani Isaya ni mwalimu na ukiona wamevalia ni kama wako na uniform na anafundisha kule Nyaburu National School Girls. So this is the staff, a big staff. Igoro Chongo Mwana Timothy amefanya kila kitu kimesimama, hata katika mashule. Nyambari haiko, kuna nafasi yenu. Kioge Girls, Nyakoe Highway, hizo ni shule ambazo zimeguswa kwa kifo cha huyo mtoto, kwa sababu amesomea pale, wazazi wake wanafanya kazi pale. So I would request that the spokesperson to come and introduce the entire staff, not even by name, otherwise hata mkituambia majina hatuwezi kukumbuka. But we have seen you are here and we are very grateful, very appreciative. Undonera kama ito seito. Karibu. Thank you for the chance. These are members of Girls High School. Where Mr. Kimaiga is a member of the staff. We have just come to condole with him. And before we proceed, we will not be able to introduce all the members. We are already introduced by the department. Then we hand over to the principal to take over the chance. So we started with sciences, HOD sciences. Mjambo nyote. Kwa niaba ya idara ya sayansi, naomba tuwape pole. Hao wote ndio walimu wa sayansi yetu. Pamoja na naomba pia let's have science and mathematics please. Tunaomba idara ya sayansi pamoja na ile ya Sibati tuweze kutoa pole zetu za dhati kwa familia ya Kimaiga kwa kumpoteza mtoto wao mpendwa. Tuko pamoja na poleni sana. Asante. Then we should have languages tafadhali. HOD languages. HOD languages. Waombolezaji na wageni wote ambao mmefika. Hii ni idara ya Kiswahili na Kiingereza. Tumefika hapa pia kuwapa rambirambi zetu. Pole, Mungu awape faraja ya kudumu. Next, humanities. Followed by DCA. Na wasapota mjambo of humanity. On behalf of Humanity Department, we say sorry and we pray that may God send His sufficient grace to comfort the family. I said DCA. TCA members, come in front. Waombolezaji wote na wasalimu mjambo. Na kwa niaba ya idara ya Technical and Creative Arts, tunaleta
risala ya rambirambi zetu, na tunasema pole kwa familia. Mungu aendelee kuwafariji. Asante. Stand. Students stand. Are. Thank you. Thank you for the good fast. Then, because of time factor, I hand over the mic to the deputy principal to welcome the principal. Na wasalimu. Nachukua tu jukumu ambalo nimepewa kama naibu mkuu wa Nyabururu, wa mwalimu mkuu Nyabururu Girls High School, kumkaribisha our chief principal. Thank you. Thank you so much, my colleague teachers, to the family of Kimaiga, waombolezaji wote, pa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kucelebrate shujaa wetu, mtoto wetu Timothy. Kwa familia, we've had opportunity to share with the family. Leo tumekuja tu kushuhudia siku yake ya mwisho dunia hii. We want to encourage the family. Mr. Kimaiga is one of us, a very strong person in the staff, a team player, and that is why we have come in large numbers, although wengine wamebaki bado shule. Kwa niaba ya support staff, labda you step forward and salute wenye wako representing the support staff. Hawa watatu, they are representing the support staff, na zote tunasema pole. Kwa niaba ya board of management, PA, zote na wanafunzi wa represented by the school band, tunasema pole. Nyambari High School, our brother school, we were here early enough, wakati hata tulipewa opportunity to play, we knew this was your day. And we are saying sorry. Pole sana kumpoteza sio hata mwanafunzi, but pastor wenu. Tunaelewa what you are going through. Let us pray and turn to God. May His grace be sufficient. Pole sana. Majina ni Ugutu Joyce Orioki. Vile tuko hapa pia tumepoteza one of our key suppliers, na leo ndio mazishi yake, lakini tulisema lazima tuanzie hapa. So tuko pamoja mpaka mwisho. Pole sana. Mungu awafariji sana. Asante. Nyabururu Girls for Mungu awabariki. Okay. Aba mogocha mwasuka ange gocha. Naliege keke kunyara gukwana. Na yugo mo MCA nara otagetaga na matangande.
Honorable Cosmas Oyagi. Medi sebanga ina. Okay, welcome. Yamano mwalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ncheno ya Cosmas mwa MC Onyako Award. Amatangari award ya nabere. Ntagete kuminyoka. Kerana arurega na tebango chakira. Alafu nkore kurugama yakwenda matangande. Tiangira libage lyabene. Kurengora yana gocha se umuchi okimaiga. Isaiah na chabo tukali bo etimo nyoreti lakini nganyoro mungi no yenka mwa pole na ndelero na atebire pole sana. Eskuru ya Nyambali at large pole. Ekanisa ya Aman pole. Asa okumusiri omushiriko ino pole sana. Timbu ati manganande asengi nchana matanga tole tukuwa na manganande nande kangora mwalimu pole ekeboka keneka rugosiria ekine chinguru cyawe cyake tibono kyagera abana ne chinguru cyeto kera twanyorera abana tumaite ngabona twanyorera gisiro kigo tosira sobo gimoboto kunya gutaraiga nare gusaba tiganya saa kwa gata chinga kiechi chiobokongo akwa chinguru chinkongo intu ngokuwa na tole torugaiga gogo tikatogotikira nyasa akwa gate ero biya omoibori okuwa abana babo bagotindeke tali abana babo bakwe obatindeke etware gusaba nyasaye ero biya abana baito bakoraki batotindeke lakini titotindika abana baitu tikatomosemerio monene amasaba yabe igo bia mona sokonyora libageri mwalimu nganchere ndwa karunguri kanale tagake alafu mnyoka matangande bia mona tiganya sawa sente. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Abantu babo machoge mura. Machoge sowo mungina Paris. Murega mutina. Machoge bonsibara mutina bali connected. No mungina Paris, yole ngina Koro Timothy Moji cha. Baba nyanchage baba sister Murega tiabu muchumo tanyo bwensi na bali mole connected ne kwa yeriera tere kurwo etigare magega gusego tina maiga bagukura you sing ngango yomo atenene grupu ya barete yo bamanyete buya omonogerio ino mbia mono mwaka karibu mbia mono Germany soko turangalia kweli aba bonse abaruma cha sawa na Dorin
Mwana Isaya. Mwana Felix. Mwana wa Paula Solomon. Mwanyakerugo. Mwachichanga rero mwacha kwa pole ongo teba yamono akaba tete wamanyire ndakiyabono yakongire rero umuntu ne namba yaganye ayingoti ere namba yawe goja gosoka yawe goja goba kamere omuntu atyo minto omuntu atyo abacha abayikubane abachukuru bane ekungonko bagyoka oranje utamere tinyasai abayikubane abachukuru bane utamere bagyoka nyasai togendere wanchana lakini jang abaganiri asimokogenda mogende buya nande tinkweba koiraniri bari bonsi pi batubwate setie nyangiye principal ekenyoro n'abandi abairi paka abana baito bari bagakare mache ngumbu ongoteba biya mono nyasaba seseni mokogenda mogenda isuko irabu mogende iso irabu biya mono Elieta Wongoro ku Wilson Mutanya nincho muromo nene oyo mwabo Peris omongina Isai saba mogenda isukoira Elieta Wongoro ku Wilson Mutanya nincho muromo nene oyo mwabo Peris omongina Rome Isai nje sokoro oyo kombansi ni ndio sokoro na maneno ngono sokoro tulandega nje ngote pole
moto corona so mwana kuja masabo twara wala melia ikiagere nsejega ndo tole inke aichangota ya mungubo pole igonde ngina rome mu ngina feli igo itaya Yaman. Lu muamu tanya ke usi. Ono basta nju sabe. Basta. Basta sabe. Mwana no moiko matani Yesu Kristo. Wakira sole nyasa. Kwa bailo mwebe nyasa ito wato kurware na anga kiro yomo wato ikiriga gasenge ncho yokoba ogwako kwa eri kwa moerio aso mwana Timothy Yesu Kristo naende kara matanga yako era atero go bansi abago soka Nyasaye obatuntuwe na manyinga ari itegeta aso masaraba aba igoro yaba Nyasaye kurware na anga kiro yomo wato ikiriga gasenge ncho yokoba ogwako kwa eri kwa moerio aso mwana Timothy Yesu Kristo naende kara matanga yako era abo munyakero go basi abaga soka Nyasaye batuntuwe na manyinga ari itegeta aso masaraba aba igoro yaba Nyasaye ito ekeye igo monene onye tuntuwe na manyinga aho Nyasaye ito oyo mto persi otigaire kamati Yesu korancho morore kanire ne family ya to tika Nyasaye ito to bwato kobako akubwa mono mora mi musibiro kinoro komo se amabera Yesu Kristo oyo ro motori Ome ekwaya tikalo ja. Ekwaya. Kwaya tikalo ya. Ona sa matanga kwa kutuba. Michando yense kero kwa Jose change camera inde ke eli nari Wadari right Neke net what me online ngoja njeni sasa Jose Dede ngoja njeni sasa Damaris. Abairi ba Damaris. Abairi ba Damaris kimaganjwa. Abarut mabange. Damaris. Abairi barut. Abairi ba Damaris. Mabange. Tatme iba kesti maera Abarut mabange. Tura tangor moino rampa tura Nori kale binte ko nyabitara jatu akore matanga no monwa. Ono ne lazima makonda bo. Ono rinde binte bia bazongo tote berete ngoi kabira karabi uja kori mapi. Bitabo. Goto uja gotiga ngantu kara matanga ko basi matei. Ono rinde goto ge toni ko baka moindi. Binte bia bazongo tote berete ngoi kabira karabi uja kori mapi. Gato kwane. Bitabo. Goto uja gotiga ngantu kara matanga. Oyo bwateri okimuneriane. Aberero gukwanira aba. Monyi gweti mwezi. Nyasaye nangete amplify ma. Oyo bwateri okimuneriane. Aberero gukwanira aba. Monyi gweti mwezi. Nyasaye nangete amplify ma. Ani porque mpaka kwa wapi Damali sinero mo pathfinder oyero mo swati vumo kioyonere. Kora kana manena kino yokabeni. Damali sinero mo pathfinder oyero mo swati vumo kioyonere. Janeta nero. Kora kana manena kino yokabeni. So yinki Bwana ilijaba wewe. Bwana ilijaba wewe. Chairman.
jasa marieta ngoro kuokeje kumenda okeje kumenda wete bojali mukamo mulomi ndo nane no murandi ale na ero kwera tuacha kumu mwana no yo mindo mukamo mulomi ndo kwani hapa ya bantu babo nchali ero kwera tuacha kumu hasta mari siamenyete omo joito bo unga no bara abamatanga nale seitara kabiri kianga bone tura abange siamenyete omo joito bo unga no bara naso tanga nale seitara kabiri kianga bone tura abange ane sauliye chisa abayiboli ba Timothy se mugano Timothy olikire abana ba mwabo abayiri baye abalimu abana bagosoma nere the Bible says abalimu na kiera the man no marandi enga kiengia yo mondo the Bible says nekerararire ande nakiarara isa alitali ko jokora bibi yo mondo kolengi Timothy nekerararire naso maiga tindiko jadira alitali ko jokora bibi naso bomo no Timothy sijafurahi naso maiga Kristo and hard working boy muna lenge devoted recommendation naki nadimo tigai baji ko na yasa na ona ko recommendation era na ko banna injinal ko recommendation lakini ono nyasa ubato ko ko sasa uyejiza abantu bana lakini ono nyasa ubato ko tusabero muchio yo kimaiga enga kie yo boke sabe na inwe Timothy turaje ko gendororo ereta go just turi abantu bonziga abaradi mubwate gati enkongu yo kurandia abantu bonziga nena boto baradi lakini to baradi nena boto roje kinekebe lakini ndoliwa baraki nena boto koyura lakini ndoliwa baraki nena boto roje kinekebe lakini biamon nena boto koyura lakini ndoliwa baraki biamon ekwaya nera ya Pasani tiga sembeo. Ekwaya nera. Bakolera. Kita guru maire tu tak dapat Very good. Yes, no muya. Yes. Seyamani asaba bayiwete yegetinya saganjire sima yakire kwa bona para bwangu elinde bokora tu akore shortcut lakini mobile ko toitna na senje chinsa tutate moika chinga chaino biya igonto ke ani binda segete okorande no kwengenjo mono umorande okorande no ara itoda tose chinsa chia akorande so please bokora tu anachikandia segete moto anjere so kwaya Siku ya Lazaro ameuza
Ya, tulisema Pastor Monica kae tayari na kikundi chake. Thank you very much. Ngodo taite gosabo kwabera sana. Lakini kende ngeyo giasarekire. Nkoleta ndo morandia. Omwana temo ganje to morandia una kende gionsi. Gongole to morandia yabono past oyo kamo entire in that program iko bwacha, but we are aware nga Pastor Monica Road team ya Noera and you are going machoge kwa mtuma ere kwa yechonsi no chire kere bintu bigo chenji yake to wanchira mtuma de kyoge girls no ere de jiskuru chinde no chire highway and others, so please for a break ya Pastor angate ni nato lentere egento gekobwatia kuijatewe commercial break igera ikitokolera na kieke nene mbia mona ase bali mwacha mwensi abana bagonya kondigera ibigoti byane bire bogeka ke kiagera mambimbi yakwa najikora ewe sindani waeta na manyagocha. Tunataka kuchukua wakati huu. Ukitazama saa ulio nayo utaona ni wakati saa ngapi. And the focus here is the family of Elder Isaiah Kimaiga. All others we are backups. So we want to bring the focus to where it belongs. Wanongora reta tule egente kenene
botambe na imari babegete bakoragira saa 7 kare gwetania yo bagwanza kukunungunika. Nasi tutaweza kukubali watu waanze kunungunika kabla ya kupokea chakula cha uzima wa milele. Jana tuliagiri tukaelewana ya kwamba hatutakuwa na maneno ya kuongea, ni photo session. Kwa hivyo moko rake la balisi batoereiri igotete gukira nibuna kiarenge buya ndetogenda bwangu. So for that Pastor Anyona amefika, ambaye tuliyekubaliana atalete neno, lakini niweze kulete jambo moja juu ya kijana huyu. Kijana ukiona amekuwa jinsi alivyo na jinsi unavyomtazama, you must know the book of Proverbs chapter 4 verse 3. When I was the son of my father, the only son of my mother, I was taught. Agina gindu Suleiman yawo tebeke nene. Ekerona aringe umwana utata, umwana momoima umama. Uso baba negeretiwe. Mumuroyo uraira anomoke, lakini jinsi ameonekana na jinsi ameishi is not an accident. So I have a statement to give you. Integrity is not what you are born with. Integrity cannot be corrupted by bribery. Integrity is not earned by doing. Integrity is not given. It is developed and lived. When I was a child, that's what it means. Ekero muntu akiniwe, buna akiniwe, igokomorora buna kwamororire. Nayo situacheira na singinje yo muntu make sana se miaka, but well brought up in Christ. One, ingakirende, integrity is not appreciated by the corrupt. Corrupt systems do not appreciate integrity. It is not appreciated by or branded by it as integrity. Integrity for the corrupt is branded weakness. Ihobono gitora ngotoreta n'umuntu uri weak ose n'umuntu kinete buya. Umuntu kinete buya no karomoke. Integrity is only appreciated by God-fearing men and women. Igo nyambari akimokorera. Mwamanyanga noni ntwe abaeto mwana to kinete buya. So we cry more than you can cry. Because we gave you the best growth. A young man who the devil could not control. A young man who could read the Bible and interpret as if we went to class of theology. A young man, Isaiah, Doreen, you may live to remember. He has left a legacy. A legacy, a challenge to you. Can you make it to heaven so that we shall meet together? This is the Cryon call. Let everybody be ready. We want to hear what God has in store for each and every one. Omorisia, ombongi no morisia morala, baire semenene. Nimanyete buna baba anchete, and uguna muna gocho. Emuguna kubabere mule buya lakini twabawulira asinini nantu bayiraniriye wono tigaturara kolege ntekema koleta lingana lyangu lya Nyasaye igo gaki wono nkosaba tolete lingana eli. Naomba tutulie
tukamlete mchungaji aweze kunena pamoja nasi. Tunaomba sasa. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba mwema, unayetukabidhi maisha, unayesimamia wema wako wakati wote bila kifani. Ndio sababu tunapoketi juu ya jua kama sasa, tunaweza kutulia, tunaweza kuwa na faraja, maana tumefika katika mazishi ya pekee yatakayo tufanya tusikize unaponena. Ni kweli Timotheo kijana mdogo amepumzika, lakini tuna sababu ya kusema mapenzi yako yatimike. Uwalee sasa, uwalinde, uwape faraja Isaya na Dorini na watoto wenza aliyelala, ili Bwana utakaponena waone tumaini litokanalo na tumaini lake Yesu Kristo. Igomo nene kero kwana mtumie Pastor Robert Anyona aliyekuwa maeneo haya, na tunayeshikiliana tunapoendesha mkutano huu kwa wakati huu, kuona na kusikia mambo ya kiroho. Mtumie jinsi upendavyo, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Oyo wote na ukwana iga kwa Pastor Robert Anyona, Ministerial Secretary, Nyamira Conference, whereas we know this is Nyamira Westfield, mahali tunapo. Lakini kitu kimemleta sana Robert Anyona kama mchungaji eneo hili, ndiye tulipadirishana, akaondoka, nikaingia Riotero. Ni akina nani wanamkaribisha aweze kunena pamoja nasi? Bia mono pasta asili baka abasani ba Yesu abakasa banene kire asengenjo ya matanga y'umwana uyu oito tigamba kwani bwairire buya nabonta ite kwirori bageriga asenjira ya bene mono oreta magomba ito ne family wachase amate ya Isaya asokurara ku mwana uyu mwanjwa Timothy. Abange nabo murana kuigwa story, lakini aseba litu atwara libaga tukabano mwana uyu abo tubwato mugano turatebe. Amatukonsi bitwale kumira na komo ekerando mo pasta iga iyo mwana uyu arenge kororeka no mwana umwoge wanjete lingana lya Nyasaye yala bana roje ngakwara ko mwasaini egintu nabakore manga egintu ekinko bakire no nyatinji tigotabia Isaya bokonga umwana we nabwate talanta but I observed it from far. Gano umwana ubwate talanta ya bene Nyasaye abekire. So igoko sira ku umwana oyo ekera Isaya gontebia abana bete na mabebe na maliga mange that this talent has gone. It is very painful. Abanju ba minto moikira
Nabata tegotanga negento kia maliga sana asogosira kwa mwana oyo, lakini kuna bakristo yonta tegotebanga in everything that happens on this earth God knows. Nyasaye na akoreteki abai tali wisi yaba ibolingo mwana yarale tali wisi Yesu kuru aliyesalenge asale gutumeka buya ase konye bamu identify koba one of the spiritual leaders ase kanisa inga bamulusi goraisigo. But everything yotogo tigasa mawaka Nyasaye ekiagera God knows. Igo the church une kanisa nabanda ituko irali bageliga brother Isaiah and your wife na bana baino toko register our sincere condolence because we have lost this young boy. Omongi na pelisi kwaba yani naba ngarora buno bwe chandete bwerweta sogo segeta abana baso Nyasaye kwa yani gole buna Royce actually Royce ngina Timothy oyo Paula gotumia sebuku. She did a wonderful work asogo kini Timothy in the Bible, and you have done that. Iko nabonda etego teba pole asole amona bamino bona wanju ba Nyasaye ogo chagwaita nigo twachire kwa ene kianga omwana oyo etarante ye yarari. What next? This young boy whom actually we were seeing a great hope ogosemelio konene asale tokaroleta yengiya asobugima bwaye. Today we are here gathered together kororabuna tokomubeka seliroga. It is so much discouraging, but everything in God's hands we live. Tigato sabet mamaliko asikidekeje. Baba yetu mpendwa, katika masaa haya ya alasiri ya siku ya leo tumeingia katika uwanja huu sio kwa sababu ya raha, sio kwa sababu ya sherehe fulani ya maana, lakini ni kwa sababu tunalia kwa sababu ya huyu mtoto mpendwa Timothy ambaye amelala. Ninaamini ya kwamba Yesu, sisi tunapolia hapa duniani, mbingu iko na sherehe kubwa kwa sababu mtoto mwaminifu amepumzika mikononi mwako. Yesu, tusaidie na sisi tukio katika hii dunia tufanye maamuzi yaliyo bora. Sasa basi Yesu, mimi kiumbe kidogo mjoli wako Yesu, nasimama mbele ya umati huu. Sina la kwangu ila tu naomba mbingu isikilie neno lako lifikie watoto wako kwa njia ambayo inastahili, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. What is your identity? Hilo ndio neno ambalo ningependa tuweze
kuongea katika mazishi ya huyu mtoto. What is your identity? Igeke kusina. Bunombongi atebire aye ningo. Gosenga ki okomanyekana, gosenga ki omanyekaine. What is your identity? What is your identity? Mbuya morabana ba Nyasaye. Egerege ndonda etoigu. Gatwa ikira tokorera engane nenenta etitoruanero nelianga. What is your identity? The book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Choji mbwango mwale osome buku igorango. Jeremiah chapter 1 verse 5. Biblia inasema nini? Nimesema Yeremia 1 fungu lake la 5. Biblia inasema, Biblia inasema ekerokonya ntaragotunga senda ya nyoko na komanyete na ekerokonya utaraivorwa na watananete nigo na watanete na kogochena obo mubani webisaku. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba kabla ya kukuumba katika tumbo la mama yako nilikuwa na kujua. I knew you. Nilikuwa ninakujua. Abana ba Nyasaye. Nyuma otaraba asenda ya nyoko inakoleteki nakomanyete. Abana ba Nyasaye. Inakomanyete is a great concern. Igo egentokera kiengenjo. Jambo lililo la muhimu hapa ni ya kwamba kila mmoja ambaye ako na uhai, ambaye anapumua sasa, ajue ya kwamba katika programu ya Mwenyezi Mungu, in God's blueprint, in God's plan, you are there. Hallelujah. Aseme ya Nyasaye buno ikaranze ta buno iboira bumino bunoro Nyasaye nakomanyete na indaga kubeko. You are not existing by accident. You are not existing by accident. God knew you. Umondongo ikale asegete asoboki mobo. Kuna mtu wakati fulani anafika anasema ya kwamba mimi Mungu amenisahau, hata waisi vile niko hivi hata Mungu anijui. Is a very unfortunate thought in your mind. A very unfortunate actually act you will do by speaking so. Iyerege ntokere ki atali mono ekeroko nyorogo tebanga Nyasaye takomanyeti, Nyasaye tabugati meroberi yao ekiagera Nyasaye asoboiko bwense mondo tayoro by accident. We are here because God has allowed us to be existing. Nyasaye go tebanga yuma intara kobekenda ya nyoko inakomanyete na indenga gochoranga kobekense mo. Abana ba Nyasaye atoto wa Mungu, I want you to see this, that before you are born, mayanga no endiri mamo minaru munyaruka Nyasaye nakuruchi ngano karo. Bwana asifiwe. And when your mother was a youth, Mungu alikuwa anakuona
kwamba huyo mama yako atakuja kwa mkubwa, aolewe, uzaliwe. That's what actually God is telling us here. You are existing by God's plan. Ndio sababu anasema katika kitabu cha Isaya, sura yake ya 43. Naomba msomaji. Isaya 43 fungu la kwanza la pili. Biblia inasemaje? 43 fungu la kwanza na la pili. Inasema, inua abantu bororelia rwa Yakobo, inue aba Israel, aya naro omonene oria obatongete nako babomba agoteba. Aya naro oria obatongete nagokoraki nako babomba. Twara aba etono ya no burandi tole igane gindu nyasata etoigwe. Inasimacha ole oikaraseta egintu ngiri nyasata eto oigwe ekiabwata sole. Aya naro orio batongete na inda agakoraki akababomba agoteba. Timoiroka ekiagera inche nababoririe. Timoiroka ekiagera inche nababoririe. Nabarangeirie asamarieta ino. Nabarangeirie asamarieta ino. Inwe nabane. Bwana asifiwe. You know, God is telling us this. To basako kagabunole iga iyole outside the sphere of God. To basako kagango oyo ayo monyene. That you belong to yourself. There is the owner of life. Omonye nobo gimano akoredeki. Orio gotongete enda gakobomba na inde ganda guchimato tebanga inu na abane nonye na amarieta inu ningoredeki. Bwana asifiwe. Igabulu ikanasta Nyasaye nako maite. Nore no maina ngana sa nako maite lieta liao. Ngakia ko maite. You know, ase purani ya Nyasaye igako maite ko boyoye. Ekiagera nero korete. Yeye ndiye aliyekuumba. He created it, so you are his property. I know yoye. Igoto basagosoka kuruga usitoke hapa kabla ya kujua hili jambo, that you belong to God, that you are God's own, that God knows you. He actually knew you before you were created, and after creating, he knows even the names you have. He calls you by name. You are his own. I know you, Nyasaye. Diana raboli. Mbalenga balensa baigwete nga barabona ba Satan. Bali balensa baigwete nga barabona ba Satan bali. Oyo lensa. Oigwete nga Nyasaye takole dikende asale. Nonya ga ikaraseta aroje nga basa ga nyago kwana inje tato ne na koleteki. Naro utali Nyasaye iguru. Iwa kara manyanga igo tole abana bango. We are God's own people. Enjere yetogo jitwara ateri yake na nonye togo teria twaso amo inalia murenga wagusoto still God still na wanya sako tebanga kiga kyumwana one korage ndogi ira na buango moinali aro omaete moinali ntwanje to ekiagera oyo gotongusa gochiona amanyete sababu na amanyete nga asa toyire tigochia na amanyete bitamuntamu bire moina ebio omobero yo tanje akona gotongusa
but still God says nonye wachira abwo you are mine ira na bwango ekiagera emiroberi yane nemiyaso obugima bwao. Hallelujah. Nyasaye na maeto mwana oyo yatebanga nyuma tonga senda yangina na koreteki buna na intu atumanyete akamanyango mwana oyo gago kore mirimo yaye evangelism yaye in this short time asa matuka ya make ago Urandia na inde tuale imbagiti yaye. He knew that he will impact the world in the shortest time, but it will make meaning. Wojasa ase eamate yaye, wojase kenyoro, wojase kanisa, and they will see the power of God in his life. Hallelujah. And they has done. Omaite nduna bato wechanda ngagakinya satale komotiga amenye achakora imbagiti ensewo jumoino Nyasaye se time table yaye iyama etengo mwana oyo gale cover for this time aimbagiti abantu nonyemba biri banole Yesu igokorire mirimo. Amen. Induna botwe chandete togoteba ngakanga araba, which is very true. Nabere lakini enchira Nyasaye amo maete na ere njere emanyete akemanya buno mokeresito akemanya buno mwana Nyasaye agachora gotenerera Nyasaye in his life. So God identified him as his instrument of salvation in his retro age. What is your identity? What is your identity? My cousin Agasira ra America. Togajigorwa nito endo ngakiye matanga ntwanya. Esinge njobunda mama ete system wele. Basi akaeni wororo agatinde kwa ali asakrokunga Minneapolis City graveyard agatinde kwa bana omwaka oliondo eta egajansi nkaendo kajora my cousin a sister to my cousin yo sirete my auntie bago ntenga gochibona basta Nyasaye ganchire etato endorole so mwana olio mino aenetiwe tokaenda bako tokaikalie girefu getie kenene ekegale akinga ngachikolike lingaranga ngakikanga ka start mwaka ya iga abantu bagutimokera mbabegete mesaraba gose ya iyo ba abwese sitie yo barabwe bacholete bakubega chipuleti epuleti eko bakolikelieta and so forth yabe kunza abono noeta ogagande getikio mopira. So ekera tuikali ese mbera yaye inkaligere linde bagatenga gaki basta basi bono linde tigatosabe linde roeto gosaba linde talinga nere tuasabira ekiagera linde bono bula goika kwa witness iri sakarete isabeget egera tuakora gosaba maya ndirenda akararire ekiagera no mwana oya amaliga taligoja maliga gachire Aisayo minto lera madam maliga gachire nyarere ekiagera okuno gutoka aliora bebuya. So bonde kera tuakura igatuteneine next girefu ngarate ngajigoligire next girefu oyero mwana oyo minto naba
alikire bakabeka lende sign yo musaraba koro kino mukristo ngajikorige next girefu yara jirang nganyole bekire sign ya Freemason. Freemason. Okay. Nkinga kiyaba Freemason iga. Bono ngatwale interest iga ki tigaso bono kuligere litiye. Christian Freemason. Freemason. Ngasutu. Nkabolie nkaba tebinga injumurara la. Garari gelinge girefwe. O purate yebe kire kiros. Eje isale yimunye maete meaning. Bagante ya ntundo mae. Bagante yimine tinga tise Freemason. Oyele Freemason yebe kira ndia kwete 1974. Oyo Freemason 1912. Oyo Freemason 1999. Yani I was puzzled. Bono ngaswa kwibulinga kumbe ndo chabante nse yibagukwa abange nse ya America ndo jira igo bakale kiteba wosipa abange akijole ende barabuma ete kibale ebale fuli keliole iyogo tebanga njeke na kingolete na ginde pakekerogo kwa emaki yao iya identify tenga nonyo kwa iyole ndo Freemason embera bagasituka egara nabaele sete point yeyu egera bande mbana komane esaini ya Freemason ibune korolekana lakini rende buna twasomire twamanyire esaini ya devil gospel Freemason nduji maete no iwa nonyene ekere mirime gutangazo sene menene eseli robelirie nzei ekera umuntu liata etugujikoirwe gas nenye ta qualify tibuya esaini ne yakubeke eseli rube liriria yakulika liribuna yaikaiga bali baikaranstege ikaro una balirigereria batebanga mwacha gukumingo muntu yondo eteteiga ingige ko natakora atali tali ese kiombe kya koirwa mbuya murabara bayasai bona kinali kubatebia yani nga somebody omochorire saitani mbakese mbere ya yegeri kire ngere gaku karoyongo oyo setani abasongo matembali kungainelira raisi gonga yani ekeruru omorogi yogote ogoita babuya igogaki nje yesere boirimbo yo igasi yande nje ne yoborogi barabuo bale fuli babugate freedom yogoita bakeria korete paka bono ali ese city iyo torojire ne buna bago batebetenga ki omuntu gago jigokunga tebalenga inche yombi wange tigo Christian gago kuga embera ya yaro kyo musaraba ngoyo no mokristo kalate oraire oyo ne devil gospel abana banyasai wa what is your identity ezobogi mobo tole na baro how does God identify you? How does God sees you? Nyasa otebire inuna abango abana lakini nainde twaosiru twachire moina nyasa ochire oturangeria twangire lyogiria nyasa twakanire twatebire nga intumo inatole paka bone kerogo jakokwa identity yao yatigara kobe yango ya Satan. Ase getabu kelikia aba Filipi 3 ebungo bya ya 20 ingo tokurera kera ase point yeiga aba Filipi 3
ebungo bya emerongo ebere George. Philippians chapter 3 verse 20. Biblia inasema aba Filipi isato ebungo bya emerongo ebere. How does the world know you? How do you know yourself? Inga kiwe manyete. Unajichua vipi kama vile ulivyo hapa chini? Yes, 3 verse 20. 3 verse 20 inasema naki obobyale bwaito igorobore. Inaki obobyale bwaito ingaibole. Igo. Barabyaba. Intu. Aba. Abege nuaba. Abanyasate banga inuna abango. Abane. Inuna abane. Abanyasaye banchire ko babana baye. Aba banchira nirenga n'abana banyasaye bakoredeki. Bali. Obo byale bwaito igorobole genderera. Korwago naende ntoganyete omotoria omonene Yesu Kristo. Igo toganyete omotoria omonene ororioyo. Yesu Kristo. Mbalenga barabaganyete Yesu aje. Amen. Thank you. Gwakorire. Ya 21 sasa. Thank you. Igo toganyete omotoria. Inkigeko gera toganyete omotoria. Ekiagera twabekirwe an identifying mark ya salvation. Twabekirwe kemanyererio ya ogotoleka. Ekemanyererio itu yogotoleka kiabeire implanted in our heart. So when God sees us, iyamaitenga n'abana baye tole, hallelujah. We belong to him. Ntuna abana baye. Abana banyasaye. Na kiekogera amalika machenu iyagoteba asegetabu kilikia Yohana yemo 12 iyagoteba bali bonsi bamwanchire motoria obakorire koba abana bango. Gesome chochi nalige kuigweka na buya kurwabu. Verse 12 inasema kolende bonsi abamwanjete. Akaba okobwa babe abana banyasaye. Abana bango. Are you a child of God? We identify na Nyasaye. Does God know you that way? Nyasaye okomanyire buno omwana oye. Omanyete? Iwa abana ba Nyasaye. Ekerole moyo. Mbake ekero kwete. Nyasaye gakomaete. Paka nonyeno noyerekero kobekwe mbira Nyasaye gabegete emaki yaye nga ayeno oyo nogolete oyo. Karatiga machaye just a minute please. Yeah. Iwa pakekero kwete obekire mbera yao igo Nyasaye begete maki nga oyo noyo ora. Ekerora kunyasa nabe ke maki ya yenga noyoye. Wasenda beko choko beku buna chifuri mas. Yomaete nabera bete beku buna ali America bakobeka. Lakini nabotola ko iroba maraiga babegete maki ngoyo no yo setani ora. Oyo no Yesu, oyo no yo setani. Oyo no yo Yesu, oyo no yo. Mbuyamole. Maki kiebe kirese erabe kwese mbera ya ogose. Anye Yesu taraji. Which mark? Rora kitabu nga Chudi. 9. Chudi ekigere next to Revelation. Verse 9. Verse 9. Nabari kerete abe kanisa amangana. Chudi okosoma gose Yohana. Oh, Judah. Okay, verse 9. Korende Mikael,
korende Mikael omumalaika omonene ekero riomanete na saitani nakwamirania nere igoro y'omubiri omusa bakwambirania igoro y'omubiri ng'omoigwete igo Musa konyokuri bono esegiere ng'aki oyo noyone na saitani gagoteba ng'a noyo igo kwara manyang'ense majeso tayo baka omubiri omaete saitani tarenga wea liri Musa agete getare mara kabere ng'a papa akamanya ngo yobeiro yone tachi komanya Musa oangamire. You see karage kora manya kwendere tarenge nomoyo bwoko mosoera asa mang'ana amabi korende akamotebia omonene nagotogonyere Mikaeli akamotebingo omonene nakorere endoki yani enjirende ng'a Shetani afanya nini shindwe katika jina la Yesu elino mubiri Musa akolete gendoki ataite gusakora lakini natoboete tatoboa akabu igwa ekiagera konye Musa obeira identified na Nyasaye inaende Musa konye buangamire bibi yayeririe liriagwa kegetare kabere Nyasaye namukwanete ng'a kwagosire akangama egento Shetani asitole ebirengera libyao tabwati akisesi omaete bono buno ikarasta na bogo saba ngora na inde Nyasaye bogo sabo in your heart na bogo sabo kwabera Saitani genta mechete egento keri Saitani ale bundi ne kyokwanete egire kyamanyete abana ba Nyasaye mbuya mole yataete moigo point ye egento gwakwanire abuno Saitani agocha buna wono momoja ni muomane bantu babiri abamate muomane omanya kuruororo oyo moina atebe ng'a utaniona Shetani otebe gwate ataona goika Shetani akore gento abwo egere eng'ane chigocha nateba ng'a ataniona egera ngwakwana ogechigwe igwa Shetani kumono lakini lirio gokwana asogote abamino ng'a bono nje mwange chirio mochioyo inje tindo chibuna mong'irete iyo ngweita bas Shetani liria igwa ng'a ngweitore paka akorigeria ngori you like it or not paka akorigeria sumu onyenyore lakini liwa kasi ligete takorete tarenga wea how much it has gone lakini liliwa kwana bas kwa maire the arena of his field of his work. Therefore abana ba Nyasaye iwa identity yao asobuzibwa Nyasaye very crucial. Identity, how God knows you, how you are related to God, what God actually finishes with in your life. Eki Nyasaye agokora naye asobogimo iwa as we finish iwa abana ba Nyasaye identify yourself with the living God. Kitabu kilikia Yohana 15:14 gegotenga you are my friends if you obey me. You are my friends. Inuwono nabasani bangu bane komorangi we inu nabasani Nyasaye nkona gokwana ale yayeritu
kogoche story. God is always speaking to us, my brothers and sisters. Speaking always. Iyate toba identified nere. Buno mwana oyo identify na Nyasaye no nyorara to kumetie omugano yokorire gendoki. Nyasaye ngobekare maki asimbera yaye. It is God who will put it. Na totabeka. Thank you. Na totabeka buna ba America bakubeka. Nyasaye omu-identify. Na ino manyenga embera y'omukristo aba maraika ba Nyasaye goba omu maraika oli ora assigned no akoba pi. Gingo kora lituke limo omusombo Nyasaye naro kwet inza kukwane lieta yoba masako mumanya lakini tigampuli savu ekera kwa agatinde bono abachagwimba maetenga umuntu oyo ngomurusitora bajigokorere kemira bakaimoka kogenda omuchioyo kuruzio muberenze kabajigo iko bakanyora omuriro mbwogete isiko tojirinda abantu mbanarete gwokia emiriro engakirere meji imbera cyari kurarendo sana bakanyora omuriro mbwogete bagatamarende bagatayanga bona abantu batindiete nainde mambi bagakoraki mbali gokumoyo nainde bagacha nainde bakanyora wiki ekaera bakona gocha lioka nga ngibatatangira emisoni yaito banyora omuriro goutire bono yomo gocha korema okonyora omonto yomo bwomochioyo akamura okumubori ngaki nkibona mogunya gwokeria emiriro ise inari kira rituku Olisi na bereyo ingibona monya gwokeria emiriro kira rituku ari mino isuku omomuro yo gosituka ngaki intwe twana gouta siko mbana gouta linda they have never imbana gouta buno mosombo Nyasaye kwete akaenigwa muriro to na hora lakini bajigocha banyoro muriro gakri oyiningo Nyasaye alendete mbera yo mukristo aba Nyasaye buna alendete ya Musa Saitani agojigocha ngomubiro yo nga kwara manyakero mubiro omorogia yani Saitani agocha nga no mubiro ataete yokwa manyanga chi agent chiabo chance pinji taite mibiri kera mbabwate mission Nyasaye ndete omu embera yomo kori emirimo oye paka bagete lyoki igo Nyasaye nkurendara abantu baya bana banya if you identify yourself with God nokwa ayete abantu banya kujandika ngibalinde tomoro kitacha omonyene no akalete nainde nabataro omurirabu omoro gioliora kapise chwene tigangoboliri swali tigamuboli onye banya kunyara kurusio omubiri bw'omukristo atebe onye gara amaela atebe it is impossible mbanya kunyara kurusi bwana asifiwe they will never ekiara monyene no akalete No worry. What is your identity? Nyasaye tosesenie asaide tara Kristo motori. Amen. Tosabe. Tata Nyasaye twakwira ne iringa mbuya mona asinge njobu ya bwao. Omwana team uralire. Asege kegeke anyarete ko impact e generation yaye n'abantu bonsi twatebire mbuya mona. Uralire iga identify amonaye
bono okurire emirimo yao egento bono kigetigarete emambierio gocha Nyasaye buna twasoma egitabu kiri kia Philippians 3:20 ituganye tugocha kwao ng'aki yale ko buye Nyasaye itore iguru togosemerie eliegere gugucha tuyare kwenda ngagutimuko monene tosese ni twensi na amanyire ng'akiro montora kero yomo Nyasaye naga nitugoika iguru mokonye onyonde nara utarakugani buya motebi ng'ense yenkoerere ekiagera jidaliri chonsi pichi atangasire bo tuyarigania sokoire na kwalia kabere elietalia oli bakwe ime ya Yesu Kristo yoro motori ito amen. Thank you, Pastor. I say the message timely. Tuganetie gwakira Nyasaye mbia mono ase obogima bwangu eke gusimu thari kuigwa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya nani? Ni mtoto wa nani? Tagete korwa ensemo ya kabere toirani gochia ensemo nete kubwatirania tukubairaniria nande mbachaka gusukwana. Elda Kimaiga Isaiah na Dorin tenenangu gocha mulisia ayo murandi machora ama monyoncho entai biruge bigocha bibere gotokonya muri bintu ga tugokora tokorogosaba toiranie ibikundi biri bitarakora gentoki bitaraoroka bioroke ono mokoba ni summary ye bintu byonsi alafu abana balinga ibale Kimaiga tenango ande manyonjo moimukerie kerogo paka moinaria ebono motiko niororire gasi bwangu chire manyonjo onere tunkuratumie genero narabete gente mukinge baire moinaria aye mukiege my adventurer enda na hii kule kwa akina mama hapa peana hawa. Tunafanya hivi, watoto hawa wakiwa wameketi hapo, tunaomba erongori yao ukawateremushie, wengine wakileta hapa, wengine wanachukua huko, ili tuweze kufanya kwa haraka, turudi katika ratiba ya kuendelea na mpango mwingine. That is how we will do it. Kwa hivyo tunaomba ili tuwasaidie. Moroche ngorera bare mbarenga baigwete buyanga ngorera bare mbarenga babororeta mabera ngankorera bare abu nabo barakore gento. Kwa hivyo tunawalete sadaka ya mfukoni ili waweze kulia, mahana yaliyowapata ni ajali, hayakuwa mauti ya maradhi jinsi tutakavyo fikiri. Kusabaturi lakini tokora bwangu sana kitu asabire. Baba yetu katika jina la Yesu tunashukuru, mahana wewe umetutambua kama watoto wako. Tunapoomboleza hatukosi fahamu hili ya kwamba wewe ni Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni. Wakati huu tunapotia mikononi katika yale ambayo umetubarikia, ukaweze kubariki familia hii
ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Kundi kelikere maate abasabaru abamame bo mwana sukangoiga na abayiga bara basukeiga tugukura abariruguru batirimboke asobwango mono ekiagera tutagete gosoa sensemende. Tukimaliza sehemu hiyo tunawalete katika ombi na tuendelee na mambo mengine kwa haraka kidogo. Yes, ni wakati wa kutoa. Korango boigo bwango abarega mwakorire bwango ebusimamia kwa haraka. Titore na obome enyo omoche tore aiga tore miwe asea neyo anyomo che ogocha tera bwango mokoirana cha titorina omenyo toriyo moche orache Zayoninka yomonene okome miaka yonze okome miaka yonze obomenyo morembe batori watimoke onye na wate chimba wango iruru kanarenge ingiruru kentimoke omoyone kiraiga omonene omanyire konda kore obuyawa ni onchore rainga ke yogote moka kwane kora bwangu na mugocha igo ntogenderete Bogima buya mwenge buna ritorikowa une bigare yomobe ange matukongo erare nababe batugutwe chakorogendo no beange Gote vana se vive, yesierina yesiekwe, chakorogendo bono veange. Biamono, karansangu abandi mwesi. Karansangu. May you sit down. Abago samatande tegererangu. Tutakuiranie kipindi ase alituatigera. Baada ya sehemu hii abana bali nchugocha nchukujeni sasa. Ujeni sasa
Morisio Mbongi. Ntokore ugusaba lakini ngurasuka tuli ake jinsi ilivyo. Abategerera karaira ngora. Tegerera ngo ikaransa bari muro. Matanga nturakura lakini egente kenene na kitukura tanga okora gintuki buna tu akorire bono Morisia Evanis no Morisi George rango asemwatigera Thank you very much. Morandi ase lingana lya Nyasaye twarure rongoli na indenko gendra turake kwaya sirichirega be patient ngotera more omongina Rose Nyamoita ningane tiyo stand by please na ngwante binga chi machine obegete ready igo be stand by kupet no mora eche na ta coach gocha ekegera obetocha na bali mu babonzi no barati matibunerabe go please chair you come here kupet kimbia hapa mbele egere tubarusia igobona tate kogenda bona knockout stages to ikiringa kitogota ani one touch neji skuru chiri ya chitayo I think kupete bnego tene to konyera ni agu bwangu buya mona seri baga asenge jo jinza chelire oyo kona agaru kujara dabere kinyanji omo secretary donara omo vice chairman one of vice chairman igange omo secretary atorai buya mono Bwana Yesu asifiwe. Because of interest of time, allow me recognize first all the teachers who are in our midst. Kindly tupunge mkono namna hii mahali tuko. Walimu wetu wote mahali mko, asanteni sana. Thank you so much. We appreciate your coming. Secondly, allow me to recognize the institutions that have come here to condole with this family. Allow me to start with the Kyoge Girls. Kyoge Girls, niliona principal and the staff. Kindly come. We'll be very brief. After Kyoge Girls, we'll have Kanga, where our firstborn from this family are Nasoma. Yeah? I hope they were recognized. If they were not, kindly you come. We have Ryokindo Boys. The Nyakoe Highway. I don't know whether Nyambaria were given a chance. They were not given a chance. Tutamalisia Nyambaria. Thank you, Madam Principal, with the staff for coming. Madam Doreen, if you can have a chance to join your colleagues, would appreciate if possible. Madam Principal will speak on behalf of this institution. Thank you. Hata kama tuko kwa matanga na wasalimu hamjabo. Langu ni kutoa labilabi zetu. Mbele yenu ni staff ya Kyoge, teachers, we have the BOM members, and we have the staff. Before I say one word, I'll request just a word, a name, just a name. So I'm told because of time, let us wave. Thank you. Thank you. So, Madam Doreen, we are together in this. Allow me to say the only word that we have to say, which is pole. If we had a better word, we would say it. But for now, we only have the word pole. We have been coming here in smaller groups. Even yesterday we were here. And up to the end, we are with you, Madam. Poleni sana. Jina langu naitwa Ferista. Mrs. Kaibe, Principal Kyoge Girls. Naomba tuketi. Karibu. Asanteni sana for and indeed it is true. This family has been coming here. There's one day I met them when they were
visiting this family. We met them here. This is Ekoi Highway. Thank you so much for coming. Kanga and Riokindo boys, they could be here. Na mimi kwa majina naitwa Abel Tinega. Tumetoka shule ya Nyakoe Highway. Tuko na mwenye shule marehemu Timothy alisoma skuli ya Nyakoe Highway. Ndio alifanya mtihani alafu akaenda Nyambaria. Kuna dada yake ambaye anaitwa Blessing, ndio yule anasoma bado Nyakoe Highway, na kuna Manuel ako grade 6. Kwa hivyo nitampa nafasi mwenye shule atujulishe, alafu tutakuwa tumemaliza. Just one person. Okay. Kwa hivyo Blessing yamekuja ako nasi. Where is Emmanuel? Kati yetu tuko na mwekazi, the accountant of the school ambaye ni Regina, inua mkono hivi. Tuko na deputy head teacher in charge of curriculum ambaye pia ni babu ya marehemu. Tuko na mwenye shule mama Joyce Otema, inua mkono. Na director wetu ni Otema. I think it belongs to more of your group than even in the school. So tunashukuru Mungu. We planted the seed, and I think the Nyambaria group, you really nurtured the young man. We are grateful that he did what God required him to do. Wakati tulitoka shuleni, watoto walikuwa wanampenda sana, na mwenye shule akatupatia kitu kidogo. So we have 10,000 tunapeana. Asante. Thank you. Maybe you can say something. Just one word. Kwamba huyu mtoto vile mumeona kwa uology amesomea shule yetu tangu baby class mpaka akafanya standard 8. Ndio kisha baadaye akafanya vyema kabisa akaingia Nyambaria National School. We want to thank Nyambaria High for the way you have demonstrated your love for this boy. I want to thank my team here from Nyakoe Highway for the foundation, a very strong foundation that we gave Timothy. Mwano minto Isaiah Lumongino, you have lost a young boy that everybody admires. May God continue to give you consolation. Na yote yale ambao tumeambiwa kupitia kwa pastor wetu ni mambo ambayo ninaijua kwamba yatakaa rohoni mwenu kwa miaka hii yote. We want to thank you for this recognition. Asante sana. Secretary, thank you. Asante sana. Thank you. Thank you so much for that. I'm told Kanga and the Riokindo boys were here, so we appreciate their message they have given to the family. Allow me to call Nyambaria boys, staff. Nyambaria boys staff. Yeah, they are from this side. Thank you so much. We came here to condole this staff. Thank you for coming. You had a very wonderful band. Thank you so much. We appreciate for your coming. Thank you so much. The head of delegation will take the mic on behalf of the school to give a message. Thank you so much. All of us, we may not speak, but the students spoke in their own language.
We didn't have also much to speak here, but there is a boy, we've been at church and we do not have another time. I want to call upon the two boys, the school head boy and the church captain. Those boys will speak on our behalf. Our stories as old men may not really matter, but the boys who are mourning may do a jargon for their beloved colleague that they have come to send off. It is important that we have many parents who have come to mourn with us, the class 2 Dandelion. I would wish that you also come here, nyuma mpigwe picha, because this is your last respect for the boy, and especially with the parent that you have come to condole with, which is very important. So those particular parents who are here, you can join us here. We are also saying that thank you so much, our boys. I am blessed with the voice, but I don't know whether it's because of this mood of mourning. I am like I'm losing the voice. We want to thank the parents of this boy for giving us the boy. We want to thank the boys for having been with the boy and mourning to this particular end, and they have said they have come. We want to thank the committee that we have cooperated with. Our chief principal will be here any moment, but if he comes and finds we are done, then we would say we said something on his behalf. He is mourning this gallant soldier, a boy who has done so much in a little while. I want to call the school captain, just salute like this. We don't have time today. The school church captain will say something on behalf of the church and we'll be done. Come quickly, my young person. And you'll be loud enough, huh? Ladies and gentlemen, I greet you. I'd like to take this opportunity to all join you in mourning the life of this gallant soldier. It was on 6th February 2022 when this gallant soldier arrived in Nyambaria School. And because of his unique behavior, he was noticed very early. As I was the church captain, he came to me and we spoke with him. And I saw truly there was an inborn talent in him. Together with all that, he was a very humble boy, and he was a boy who was delighted in listening and reading the Word of God. And he is among the boys who was coordinating the lessons in our school. I cannot forget on that Saturday morning when we woke up with the prayer warriors and we joined the team and we raised out our voices to call upon the Lord as he led us through the lesson discussion. And during the evening, he also did his work as an appointed minister and as one of the choir leaders that we had in school. Little did we know that he's going to depart from us too soon. Alas, what I'm happy is that on that resurrection morning, I hope to find him in heaven. Otherwise, yes. I want... Put on that mic.
Otherwise, Timothy was a very happy man in school. He encouraged each and every person he found. If you can ask a member from his stream today, he's a man of encouragement and a man of power. And that is why when we started a committee in the year 2022 at the end of the term, we decided to choose him as one of our church ushers. He dedicated his life in teaching prophecy. And I can remember very well, even if it was yesterday, even if it is right now, he could have quoted from the great book of Revelation, chapter 14, verse 6. And that is where he kept on putting his emphasis on his teachings. He has gone too soon, but he has left a very big mark in our school. I can't forget the place where he used to stand immediately after supper to control his fellows. I do respect him, and I hope on that resurrection morning we'll see him and we'll greet each other for the work, the wonderful work that he has done in this world. Also, I want to leave you with this. These are the words that he likes saying. Tomorrow is not ours, today is not ours. Let us begin right away in spreading the word of God. I wish to condole with the family and hoping to meet Timothy in that resurrection morning. May God bless you. Amen. That and many more, we would have created stories. We don't have time. But that story is vivid enough. I want to ask the two Dandelion boys to raise up their hands. Wave and say goodbye. At this moment, I also want to call another representative on behalf of the parents to just say a word, because you've seen it time. We don't have time. It is in the middle of another program. The PA chairman was here yesterday. He tendered his apology because there is a meeting. There was a big meeting in school today, but he's on the way up. Thank you so much. Yeah, thank you. Waombolezaji, hata kama tuko kwa hali ambayo si ya kawaida, na wasalimu hamjambo. Kwa majina ni Bernard Mbaka, mimi ni class representative wa Form 2 Dandelion. Mwaka jana nilienda kwenye darasa lao kuzungumza nao. This boy really impressed when I was talking with them. And I saw that he has left us. I said this is just for a little while. Naomba wazazi wa Form 2 Dandelion ambao wako hapa, you raise up your hands. Form 2 Dandelion ambao wako hapa, parents wote, wazazi wote wa hivyo, tafadhali tuinue mikono kupiga kwa heri kwa huyu kijana. Any nyambari ya parent who is here again, maybe not from here, thank you. Now wazazi wa Form 2 Dandelion, kuna venye tunafanya mambo yetu, tumeweka kwa envelope, and usually we hand over to the family. Sijui kama ni request mwalimu Isaya haje. Sawa, thank you. Mungu awe nanyi na tuendelee kuombea familia. Pole sana mwalimu. Thank you. Yeah, we are about to be done. The form supervisor of the Form 2 class, who is the Form 2, I don't know whether you've been getting the proceedings. We have nothing more to say. Just a word. Thanks so much for this chance. Praise the Lord, church. I'm Mr. Dika Churchill, the Form 2 supervisor, Nyambaria Boys. Timothy was a good boy. We lack words. That was a time of God. Life is likened to a flower that flourishes and blossoms in the morning, but in the evening it withers. Such was the life of Timothy. Be blessed. Thank you so much. The class teacher, I know you have a lot of words to say, but today, as you said, it is humility. May God bless this wonderful team, that small choir. If you don't sing now, you will never sing again. As everyone goes, may God bless you for having come. But in this team, I need to introduce a class of support staff that came. You raise up your hand on their behalf. You salute. Thank you so much. We also have the band trainer with. We also have the teachers who teach this boy, like Madam, in the representing others.
Thank you so much. The class teacher who is also the church elder of the school, just wave like this. Thank you so much. The school, that small choir, come for the song as the rest move. You do it quickly. You see the chair of this small session is asking for the mic. And if I give it over, this song will not be sung. I have the mic here. There's another mic here. You can take two. All right. Where is the church captain? Amenda wapi? Oninyinyi. Yesu ni nani jamani? Yesu ni mwalimu, tena tena ni dereva, anaendesha gari lake tufike salama. Yesu ni nani jamani? Yesu ni mwalimu, tena tena ni dereva, anaendesha gari lake tufike salama. Na kaza mwendo duniani nisiukose ufalme. Yesu wangu kiongozi, dereva katika njia. Na kaza mwendo duniani nisiukose ufalme. Yesu wangu kiongozi, dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia. Dhambi zako taziosha, uwe mweupe kabisa. Mwache Yesu aongoze, dereva katika njia. Dhambi zako taziosha, uwe mweupe kabisa. Mwache Yesu aongoze, dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia. Dereva katika njia. Dereva katika njia. We want to say it is important that we end here. Our chief principal is fully with us. He will arrive here end time. But this boy has taught us a lesson. Live your life now and proceed to call upon the Lord so that we operate
during that resurrection morning. May God bless you all. This Thank has you. been Nyambari. Asanteni sana. Thank you. We gave you enough time because this is a family. So we gave them at least enough to mourn with the family. Yeah. Allow me find out whether there is an official from the Ministry of Education or Teacher Service Commission among us, our employer and the Ministry of Education. If there is any from that docket and the welfare's officials, kindly you come. If they are not present in front of, we have, yes, thank you so much. Karibu sana. Introduce yourself. Thank you. Yeah, we have to recognize you, Minister of Education from Mombasa. Thank you so much. Welcome, madam. Thank you, Chair, for giving me the opportunity. Our family, the beloved, who is my nephew, pastor, and all protocols observed. Good afternoon. I'm humbled. I'll start by introducing myself. I'm Lilian Motanya. Those are my official names. I'm the Sub-County Director, Mombasa County, and I'm here on the capacity of the Ministry of Education, first, to appreciate the 5 schools which have participated. To start with, Nyambari Boys, I give you honor. I want to recognize Dokindo Boys, Kanga, Kyoge, without forgetting Nyabururu, and also Nyakoe Highway. All of you receive our greetings, and we are humbled as a ministry. You have nurtured our great-grandson well. We want to appreciate what you have done as teachers. Nobody can pay you. I know everybody wants to hear what I want to say the next one. We want to apologize for anything which has been uttered. Maybe we were crying or people were crying. You know, when somebody dies, especially a student, we feel it. It's for the government. But then we leave it to God. But then I want to emphasize on the principals. I saw Madam, the principal, Nyabururu Girls, who was my former friend. She can't remember me, but she has done great job from Ichoni Girls. And she's doing the best in Nyabururu Girls, being one of our national schools, and Nyambari also. But then we want to say that when you are taking care of these children, kindly take caution. We are not doing anything but take caution, especially when the child is sick. Take the caution, inform the parents in time, so that we don't have what we call kukwaruzana. Sinisawa. But for now, team has rested, and we are going to ask ourselves, how are we going to sleep? So I know the TSC are not with me, but I also expected to see other sub-county directors of Nyambari and even this area of Kyoge. But then we are together. Thank you so much, and I can see you have been presented. Thank you. Thank you, sana, madam. You are union officials. Madam Everine Peter is my assistant executive secretary. Bwana Maticha, the vice chairman, and organizing secretary Abere Kinyanjui. Munaweza keti. Asanteni sana. The one who's been speaking, Abinja Joseph, the executive secretary Kupet Kisii County. Kwa niaba ya walimu wetu wote, tumeleta pole kwa hii familia. Bia pole, Mwalimu Isaya, Doreen, we are with you. We've been with you. We know it's very painful. I can't say more. Wale za vizuri, mulisikia yule mtoto mwenye ameongea hapa kutoka Nyambari. Si ameongea kwa niaba yetu? Yes, they understood that kid better than us. So we want to take that message seriously, and we pass our condolences on behalf of the teaching fraternity and the leadership. Tumesema pole sana. And we want to appreciate all the teachers who made it here, from all the institutions here. I can see Nyabururu, I can see Nyambari came here in big numbers, I can see Kyoge and the rest. Want to appreciate so much, because this is the way to go. We had our BBF rep, Wanomenta came here, but he shortly left. But kwa niaba ya union, will be giving a check of 30, tutapeana kwa familia, because we want to be part of this family,
we have moved with them together like that. Lastly, allow me address I want to address one thing about a fee collection. There was a directive that all parents, wazazi wote, tuanze kulipa school fees, especially national schools like Nyabururu, tulipe kutumia e-citizen. Sisi kama union tunakataa hiyo maneno. Kwa sababu kuna mzazi mwenye anaweza taka kupeleka mahindi shule, apeleke kuni, wengine hawajui cyber ziko wapi, aende kulipa school fees. We have not complained that the shule hazija complain na wazazi the way they pay their school fees. I don't know why the government is very keen on levies collection in terms of school fees when we are not complaining as parents. Wasa manonje ngwete obe. Aba iboli abakora mboli kibasi basa kuikarugora alia change koirana goje school. Alafu je school jago to kibasi chabore chikorana ri school. Obuna buo bato bwate because one time serikali ya county yanje abete hack ya e-citizen kibasa chikasira. Ngodo go claim. We want to say that the government take that initiative. We are calendar. It's good that it was ruled that it's unconstitutional. There's no policy framework to support that idea. Akiti gabato tige tu akane school yetu mna toko wakane school fees botambe. Kwa sababu ndalio kiagara wibo ndobu atikende na boto kwera no aneli toke liabe school fees. Na boto ko likende gionzi bona baucha ngora baje mpaka local schools to chande kebosa how to pay school fees. Tiaboto tige bato sugumire mona stoikere tigatobe gabwa setole. Kwa sababu ndalio. Thank you so much. God bless you. Thank you for listening to me. Thank you. Yani tuarosire. Lakini na iwe ngende nyara kotini. Kotini kire. Ntarareta sende vyomo MP. Ise monjira atuatigete bairi barana nde barwetare kindly. Wale wanahusika na msichana wa upande huu wa mji huu dadake Isaya Ruth na pastor Konaisi si Ise mojiria Wanyonyi kuja huko Wanyonyi ameoa Monica na sehemu nyingine hapa ameoa Ruth. It will be very bad. We recognize tia abande tubatige embura ya etire teyo. Yani nasema mvua imepita hakuna. Yeah. Na usifikirie unarudi huko. Wewe ndio mdogo upatie mkubwa. Awaneji sema chinywa meta. Huyo anaitwa Wanyonyi na huyu Jameson. Huyo ni Rob. Asante bwana MC. Awana matanga wote. Hamjamboni tena. Vile jina limetajwa, mimi ni Wanyonyi Kennedy. Kwetu ni Bungoma na tunakaa Baraton University, chuo chenu, nikifanya kazi kule. Wale wadogo ambao wamekuwa hapa kutoka shule mbalimbali, mmekaribishwa baada ya kuhitimu form 4 kuja Baraton University. Kando na hiyo, Mokoyo ni wangu, poleni sana. Hiyo ndio kusudi kubwa tuko hapa. Katika matanga, mimi huwa ninashindwa namna ya kulia na kuomboleza kwa sababu kifo hakina formula. Kijana aliyelala ameishi kwangu kule Baraton, na haya mambo ya Biblia ni kama ni kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake. Watu husema Baraton ni Jerusalem, na nafikiri alitoa ushuhuda kwamba atakapokuwa mkubwa yeye anataka kuwa mchungaji. Ni huzuni sana kwa sababu ndoto hiyo haijatimika, lakini Mungu mwenyewe kwa hekima yake ameruhusu ifanyike hivyo, na kuna mmoja ambaye atainua. Ana njia nyingi. Kwa hivyo
poleni sana ndugu zake pamoja na wazazi na ukoo. Asante sana pia kwa kuja kushikilia hii familia yetu. Nilipokuwa nakuja, mama mzazi pamoja na ndugu zangu walituma rambirambi katika familia hii. Poleni sana. Asante. Semo yangu nafikiri unaweza salimia mkutano. Asante. Asante Semo. Kwa majina naitwa Jameson Njoka. Asaba gani bali ba team na bakwa nimbia mule mwe taka abantu bali twarugu moje morolekane goja jwanga bagani bali twacha kurugembo osimotene nali nabo nagwe na mugote na musaliuti mbia mono abuna abatwaru kurugemba sitomenyete elinde bata to omwalimu Isaya pole nja yanda akwane na makaya manga akwaniru aso mwana timu nje mu maete muno musani elinde kama mayamna team player yani oli okocha so mupira ku Rwanda onsi wono ngote banga pole semechi pole asoku musiri ekenyoro pole asama ngana yabeire tingoja kutwara mange mbia mono. Asante sana. Nafikiri tutafikia hapo, na kabla sijaketi kuna wale ambao nilikuja nao, na ninaomba rafiki wa familia yetu aweze kupunga mkono. Walipokuwa nafanya introduction kwa walimu alifanya hivi. Asante sana. Na kuna kijana hapa anapiga picha, naye pia aweze kusalimia kijana wetu hapa James. Asanteni sana. Kwa ya nera etegete ko present yo gatera komo Heaven Herald wako wapi? Msichoke, tunamaliza tu. Wacha waweke wimbo, alafu tutaleta, tunajua kuna our former aspiring deputy governor William Onsongo mpaka ako tumpatia nafasi pia na ndugu yake Henry, alafu na ataletwa na representative wa MP wa area. Take the floor, take the floor.
Thank you very much for that item. Mauricio Mbonge, next. Hallelujah. Dennis. Representative wa area MP, Honorable Anthony Kibagendi, Kitutu Church South. Welcome. Asante kwa nafasi. Kibagendi kwa kuandinga Mungu ni mwema na kila wakati. Yande pole ya ne ya si familia mwalimu nimepata. Mwalimu Isaya tumejuana kwa muda mrefu sana. Alikuwa mwalimu wangu takriban miaka 24 imepita. Kwa hiyo mwalimu, pole sana kwa kumpoteza kijana. Najua alikuwa ni tegemeo lako kubwa sana katika maisha yako. Tunaomba Mungu akuwe na wewe unapoendelea kuomboleza. Pia nilipokuwa nikija hapa, niliambia mheshimiwa kuwa nilikuwa nakuja kuomboleza na mwalimu, na yeye akaniambia nilete pole zake kwa familia yako. Ningependa kutoa matangazo mawili peke yake kwa sababu ya muda. Kesho kutakuwa na, mnajua kuna recruitment ya NYS ambayo inaendelea. Kesho itakuwa pale Getembe, pale town. Kesho wale wanahitajika ni vijana kati ya miaka 18 na 24. Mubebe birth certificate. Na wewe unatoka Nyakoe, Nyatieko na Kitutu Central Wards. Hao ndio wanahitajika huko kesho. Pili, hii barabara ya kutoka Embassy kwenda Keore tumeanza kuilima. Contractor aliingia hapo jana na kazi inaendelea sasa hivi vile tunaongea. Italimwa, itawekwa maram, itakuwa compacted, iwe mzuri kwa isaidie wale ambao wanatumia barabara. Mwisho kabisa,
Mheshimiwa amenipea mchango wake, nikija hapa nipatie mwalimu. Amenipa erongori ya shilingi 5,000 na mimi nitatoa yangu ya shilingi 2,000. Machuma na inu kwa randi kingo soka nilete kwa familia ya mwalimu. Mwisho kabisa, ningependa kutambua wale ambao mnafanya kazi kwa ofisi ya mheshimiwa. Msimame tu mpungie mkono. Mwenzetu Veni mnamjua? Karibu. Asante sana. Hawa ndio tunaofanya kazi na wao katika ofisi ya mheshimiwa. Mimi kwa majina ni Dennis Nyangwara, the constituency manager, Kitutu Chache South. Poleni sana. Thank you. Onero manyana CDF. Mwalimu. Brother Henry Mbaka, please can you come and then you bring forward the DG. God bless you so much. Samave nkoba kwani nataka kutoa rambirambi kwa familia ya Isaya na Doreen. Kwanza mimi ni BM representative wa Kyoge Girls. Madam Doreen tunamjua, na wakati tulisikia tulikuwa na huzuni kubwa. Headmistress wetu ameongea, na kwa niaba ya BM ya Kyoge Secondary School St. Clair nataka kuchukua fursa huu kuleta rambirambi kutoka BM. Sana sana Father Machogu, who is the chair of BM. Kwa hivyo tuko na huzuni kubwa, lakini tunasema hayo ni maneno ya Mungu. Ekenoreke saba gani tutaitemo tusabure eno mwana wa skuru gatatu gusire kenyoreke kyanyoero jutsi abana babiri basire ngahoro tumaitinki na wa skuru yo chipasta bari bonse abakristo tusabure kenyoreke nande ngitwara matanga so mwana wa skuru. Sivyo Torosteva, pole sana kwa familia ya Isaya, weza wameba hila na Mungu atakufariji. Asante. Kwa hili Bwana Henry Mbaka ambaye nikuwa mgombe Kristo Samawe yes sukagoja ya DG kiwewe jina jira jonjira mangana aba Kristo ba mito no nyatore Samabembi yamore. God is good and all the time. Nchesa Marieta Nkoroku William Monsongo Mbaka nchene jirani ye inoga Kyoge mwaka na rengo Osira 2019 Okoroku Pius Mbaka sigo mwalimu wa Isaya ayabone jirani yane ekeroto kuiguna mangana nare se jirani na bo montago chorora mangana kiagendete amaene twabere no uzuni ekeroto konyora umwana musini ni munoyo ubwate miaka 17 yoka ugotutiga na ande gento kiango kia muna enyota yaye konyora ya chakira kororekana karo muntu moke enga muna kamwana gete naroraga enyota yaye yasokire kabera kamwana kaya karengo kora conduct kwa yengi menene na bali nabo bari ngikunya kubwatia igonka bwate talanta yaye taibo
mwarimu mukamba na kororire twarenge na basomi kadino ndoche na bari bado mokomu bono ekina kikia kiambekirenze lakini ndete kwa pole na kieke nachira ngote binarema amangana na bakabeire na ande bono guikokone esauri bono aya abeira akorire ki note binyasaye nambu bakora base nero gototebia sigo twarenge gotebia nyasaye asante sogoto mwana Timothy twarorire bintu bike nonye muna school ya atebire impact ya creative omo form 2 obwene tagotubera goita form 1 umaete kero form 1 yakire na ubabo itabantu mbora mumaete boyo na ubako monolaisi abana bande lakini ero ruro erene biblia okoraki agosome ndugu mwakera asante takisa kogenda agende buya na nyasaye mubika saga ya na etaruguraria na rora machuma na batigere elfu emo na ande munanacha na rugitoro na ande komenta kendega kubatebi na ndutaitu kwana mange onye siasa ntutageti sauri chinga kichia enchira koraki ntugo kora siasa na ande mambi ya yensia sayende sigo bono iganje nina chetomu nuone ekerobu rweiro uburache ine umuntu tokonyoro kinire asante sana. Thank you so much Brother William Mbaka. Anajikaza ni japo Tuara ngerti ngawari ruang sebagai saya hari je. Mana yang rumah dah jam ju. Nagi tunggu orang pada. Okay, jika saya jawab hari itu ni. You know, we call all the relatives, but for the sake of public pressure. Tidak. Family yang kembali tiga jangan jika sini itu. Mata mana ando kalau dia makong ando ini tu kukura. Njua jika sini jiwa jo ini ya. Kare family go tenena abali sponsor na baru bache bosi jika sini jinga ijaji na ende. Basi familia toka mbele. Familia kare go tenena abali sponsor pia bago tenena. Na yitali kwa. Kwaya yare goche korkugesero. Gesero kwa come around. Present an item as the family consults. Aya cousins babangera ni ubasali utibijaigo. Tokora na barabuo. Para to yontambe tabugatia kona ikona bego nyarika na bintu byonse mbiba complete. Kaza na raba mwina. Aya. Situpungie kwa kaza ni thank you very much. Family sikogoja moto. Tokorenga mulisio mbongi ndigererie. Karaki ngoiga. Kimaiga na dori na bana tenabusia. Abalisi bonsi ipi abagisangi bakiga njubosia. To anse ko baligereria buna mo kendete nto gokora kende. Nango aiga bosio abalisi abisangio ba Isaya. Buna abalisi bako nabo church clerk we kanisa ya Amani atene na next ngoso mare historia mu muro ya se kanisa. Okay. Yes. Tenena igo ngobeka mole abalisti maitia sa bande bagunya bagenda egenteki ya getairi time limit na bakora gekwera bobi. Yes. Abalisti ngobekera ini beyaigo family ya request tie omomuro
yo mora igabune ko kwa korire arosi era kwa niaba ya watu. Kwa hivyo owatero kwa stand by. Karatiga gotera karatiga Pastor Nyona ntwarenge n'abarandia abandi besukuru munjiristi Timothy tenagocha na umurandia Franklin okora turo gusaba asinge mateye na inde oyo kanso umulisi obo always na kiri kerotu akogen semeyo umwana yo somo mugano asoma mugano erinde torobuna togokora. That is how we do. And we go jump up and down, we are orderly. So we want to have a prayer for this special family through Pastor Anyona. Basi kwa uvumilivu mkubwa na unyenyekevu ninaomba tuweke familia hii kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mpendwa, katika jioni hii ambao tumefika, ni mkono wako ambao umetuongoza. Tunasema asante Yesu kwa sababu ya vipindi ambavyo vimekuwa katika sehemu hii ya mtoto timu mpendwa. Baba yetu, mbele ya uso wako na mbele ya umati huu ni familia ya zazi Vaisaya, dada Doreen na watoto wao ambao wamesimama hapa. Yesu, tunawaleta mikononi mwako katika wakati wa majonzi na machozi mengi, ili Yesu watie nguvu wanapoanza safari hii mpya kabisa katika maisha yao, ya kwamba mtoto wao timu hayuko pamoja nao. Yesu, uwasikilie, utembee nao, uwabariki Yesu, ili tena uwape matumaini ya kukutana na mtoto wa mpendwa katika siku ile ya kiyama. Baba yetu, wasife moyo, imani kuu ambao timu amekuwa nayo, Mungu waweze kuwa nao pia, ili matumaini yale ambayo yamekuwa katika maisha ya timu, vile historia yake imeonekana kutoka kwa kanisa lake hapa, mahali popote amekuwa katika masomoni, pale Nyambali, pale Nyakawa Highway. Mungu, tumeshuhudia mambo makuu. Tunaomba ya kwamba imani hii isambaswe katika maisha ya watoto ama ndugu zake, maisha ya vijana wale wako shuleni, na maisha ya majirani pia na kanisa pia. Mapenzi yako yatimizwe tunaposimama na wao wakati huo. Hawa wazee wamesimama, wachungaji wamesimama kuwapa nguvu wakati huu. Mungu, simama na hii familia kwa njia ya kipekee, ili matumaini wawe nao, na hatimaye tutakapokutana pale siku ile utakapokuja, tusherekee pamoja kwa ushindi mkubwa ambao utakaoshuhudia utakaporejea Yesu. Mapenzi yako yatimizwe na jina lako liinuliwe. Na asante kwa kazi ya mchungaji anafanya hapa, anapoendelea kuwatia watoto wako nguvu. Mtie nguvu Yesu na yeye pia, na hata na ugonjwa ambao ulimshika asubuhi ya leo, umuondolee katika jina lako Yesu. Mapenzi yako yatimizwe katika jina la Kristo aliye Bwana na kiongozi wetu. Amen. Molisia karatiga kubakwanya tiga Molisia Thomas, giver of Elders Council. Biyamana siri baba toko report nke
Kwa niaba ya abarisi baitase district kingima twabate proba kengija sana gutigarenda chisa cyarire lakini mbya mana senge nchubu yobo bikundi mbira bibere ntagani ya gutiga kiombe kya Pathfinder ya district ya Liotoro mbya mana senge memea asaba kiombe kya basa yokora no imito arenga nere ya karwa kiombe kya barisha abo murisha ito kimaira aro murisha wo kanisa ito amani twabare Paul ne family ito yose ngima nyasaba senye banaro basaba minto murisha otsa ero akori yente kemo uchase minto kimaira Mauricio Bunarega, notre welfare nere bune chairman, that is an affiliate sector as elders council. Ekero Mauricio anyalira bokongu, abali singusha baramo barua marigabo, sengi yokorerio yonyora bokongu. Ichini ase bekyate nenerete. Honorende ntwanya ke chiribu sana. Tewosira morobeli oyo. Aso mwana wa yegosira igo Mauricio pole mongina dore ni pole take heart amakweli naro abotuma ete biblia zenga makweli naro nere nchire igotoira otata onorende tianko kwa niaba ya barisha marigabo no baramo naye usaba nsawo ito oyore Nasai gotware gosaba ole mienkeye mono Mauricio kimaga ne familia yae mwana wo mwanchua onyare korara Nasai iri bagari nene asenkeye kuna basomba wao waletira magomba ita asenkeye obarende kurubono na kogendera chinga gichonsi twasabira maya Yesu Kristo era mabari ito amen. Ka maiki ase mwanulia kero mwana yako na gocha tiga church clerk ya present yo mogano bo mwana theme ase kanisa in a few 2 minutes time. This is the short history of the church for the late Timothy Kimaiga Ondieki. Timothy Kimaiga Ondieki was born into the church family through baptism at River Mogusi on 22nd December of the year 2018 and received into Irian Happy Church as a mother church, but in Amani SDS Sabbath School on the same date, Nyamira Westfield. His membership number in our church register is number 92. He has been an active young boy in the children ministry, Pathfinder department, and youth ministry. He has a burning spirit in evangelism. He regularly led in sermon presentation and Bible study programs in the church, where his last topic in the church was end of professional period. He was a devoted Bible student. He was equally active in district youth department as a whole. We shall dearly miss his services. We can as well say 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I've kept my faith. As the church, Amani, we pray and ask God to give courage to the family in this sorrowful moment. Thank you. Yes, to crown it off, asamangana ye mogano yo tokorete kwa mumurori bwatogatera kuri family ari kwese tinga korosiwe egere tokore lakini kwa yasimira bachika body shout very well to the team
was daddy's favorite son. When there we are. Molisia, mokaiga tutere. Nenaiga, tutera gotero kwa sobu amo, ninde tukore. Body shouting, very well, brother Tim was daddy's favorite son. Oh, then there we are. There are so many choirs zitaratera lakini chiarenge chitere chinza chiarire gotoro na abana be skuru ababo chikoragere skuru sapa. Why can't we say kereke mo that
kinya sato konye another time asebono ndeto morandia ore korandiri tugoria era koro saba kwa moeri erinde te eskuru ya Nyambaria ekera nimeroberi ko mana mokera mpaka tokole pastor nitotenene tusimama tuombe. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante sana kwa sababu asante sana kwa sababu ya utulivu na uvumilivu mkubwa ambao umetupatia. Tunapenda pale kumlaza mtoto wetu mpendwa Tim. Amani yako iweze kuandamana pamoja nasi. Tusikilie Yesu mpaka tutakapomaliza, jina lako litukuzwe. Kwa maana tunaomba katika jina la Kristo aliye Bwana kiongozi wetu. Enalengo sababu na mitambe yenganyi uchirogoraria ende chikwaya chinde kuna mwashkore tewe tuko na ende maganda kuna go present biana sengenje ya kireke. God bless us. And Bwana Nyambari, you can take over. Na sasa tutakora muna mwanya tuwasabira maabira na interim committee yukenyerukia nyara eme alika ruka gori miroriyos sisa semina espesiro rari ke kore abara bari atora station kandi bari atora station tuende rari asenye mbaye minto timot musara ndio ntombai choro abara yes ari neng Beatrice takoma haya ndio murudi timot kandi mura yerin mura yerin mura Beatrice tuna senye mbaye murudi choro tutaongoza hivi, wapande watatangulia, mwili ufuate na familia, alafu wengine tutatoka nyuma tafadhali. Sawa sawa. Flash pande kutangana, umevera. Familia watu umevera.
Kwamba kidogo tunataka kuanza sherehe ya mwisho. Our Lord and Father in heaven, gracious are your words. And at this particular moment, as we teach God, want to pray for thy family. As they witness this last ceremony, and as Pastor reads, the cup that comes from the Holy Spirit now, till the end of this service that we have started. In Jesus' name we pray. Amen. Basi wapendwa ndugu na dada wote ambao mmefika hapa, kipindi ambacho tumefika sherehe ya mwisho kabisa ya ndugu timu. Sasa tunaenda kumulasa mpaka ile ya asubuhi njema, wakati Mungu atakapopiga parapanda, waliokufa ndani ya Yesu watafufuliwa ili waingie mbinguni. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14 fungu la 13, Biblia inasema, "Then I heard a voice from heaven say to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor, and their work follows them. I heard a voice from heaven saying to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor, and their work follows them." Nyasaye kikasinya malika ya asiri Kristo. Ndugu timu amefanya sehemu yake, ebikorwa bya mbiminyane kuna kule chimachia Bwana tunatimuke mpaka lilio monena akaletu burwaye. Tunasema kwamba apumzike, kwa maana Mungu amesema kwamba apumzike ili matendo yake yamfuate mpaka siku ile Yesu atakapofufua wafu waingie mbinguni, walio ndani yake waingie mbinguni. Katika jina la Yesu, amen. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, asante Yesu kwa sababu kipindi cha mwisho kabisa baada ya ndugu yetu mtoto wetu pendwa kulala, ndugu timu, sasa mulala mafumbini vile ulisema, mpaka siku ile Yesu parapanda itakapolia afufuliwe kwa mavini, aingizwe mbinguni Yesu. Wote ambao watakuamini Yesu watafufuliwa hata ingawa watakufa. Baba, kwamba imani hii iweze kuwa imani yetu. Tunajua kwamba kifo ni kitu cha kuogofya, lakini walio ndani yako wanajua kwamba ni washindi hata kushinda hata mauti. Hebu Yesu, neema yako pamoja na anapoanza hadi mwisho, katika jina la Kristo aliye Bwana kiongozi wetu. Amina. Basi wale Come on,
Again.
bikobao ubu burakati bokobao ubu takati bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga kobaroro amakweri nasekererwe amariga kobaroro chintakana nchikobao ubu burakati bokobao ubu takati bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga kobaroro amakweri nasekererwe amariga kobaroro Basani vai tonto barore, abegeri to barore, onderio kabegenete, naito neto egerire, Yesu manu nyasae, tomorore nero mobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, bonsi tobarore varia bonsi begenete tobarore tobarore Basani vai tonto barore, abegeni to barore, onelio kabegenete, naito nete gedire, Yesu mwanu nyasae, tomorore nero mobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, tobarore, varia bonsi begenete, tobarore, tobarore.
Okay, thank you so much. Ndugu zetu ambao mmefanya kazi hii ya kurudisha udongo, nashukuru sana kwa bariki. Kipindi ambacho tumefika ni kile cha mwisho, na huu ndio utaratibu ambao tutafanya. Okay, thank you so much. Baada ya maombi mmefanya kazi hii, wazazi watapata nafasi ya udongo maua. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Maua ni ishara, kipindi ambacho tumefika ni kile cha mwisho. Maua yanatumika kuonyesha upendo ulio nao kwa mwenzako. Baada ya maombi wako na upendo kwa mtoto, wazazi watapata nafasi ya kuweka maua. Namba 2, maua ni ishara yanasimamia mambo mawili kwa maisha yetu. Namba 1, kwamba leo maua yanatumika kuonyesha upendo umeonekana vizuri, lakini baada ya kuna upendo kwa mtoto wao wataweka maua yananyauka kama yale maua. So maua hiyo ndio yanasimamia maua kwa maisha yetu, kwamba ni upendo leo tena maisha yetu yanachanuka vizuri, lakini maisha yake ni mafupi baada ya muda mfupi. Kwa hivyo wakati maisha yananyauka kama yale maua. So hiyo ndio ishara ya haya maua, kwamba ni upendo tena maisha yetu yanachanuka vizuri, lakini maisha yake ni mafupi. La kumaliza kipindi hivyo wakati huu ombi la kuweka maua. Okay, tuamini tuombe. Sasa Frank yako Kristo mkoa mema matulinda. Frank kuja. Tulipoanza hii program mpaka tumemaliza. Tunapoanza Frank anafanya ombi la kumaliza kipindi hiki. Ndio niombe ombi la kuweka maua. Baba yetu na Mungu wetu mpendwa, mtoto wetu mpendwa Timu ako mafumbini saizi. Leo hivi imeandikwa katika vitabu vya mbingu ya kwamba mtumishi wako amelala. Baba yetu na Mungu wetu mpendwa, malaika zako mtoto wetu mpendwa Timu kwa hili kaburi saizi. Leo hivi imeandikwa katika vitabu vya mbingu ya kwamba mtumishi wa Mungu anapumzika amelala. Mpaka siku ile Yesu atakaporejea, waamuze waliolala ndani ya kaburi kuingia mbinguni. Waweke ishara ya faraja kwa familia ya mbingu ya kwamba mtumishi wa Mungu anapumzika. Ndugu na marafiki, mpaka siku ile Yesu atakaporejea, tuwe na matumaini. Waamuze waliolala ndani yako, mapenzi yako yatimizwe. Hebu Yesu lete faraja aliye Bwana kiongozi wetu. Hebu Yesu lete faraja kwa ndugu na marafiki maua, ili ya kwamba Yesu tuwe na matumaini ya maisha ya milele. Mapenzi yako yatimizwe katika jina la Kristo aliye Bwana kiongozi wetu. Mke wake na watoto wake, basi tutakapoweka maua wale dada zake na ndugu zake wa Isaya, tukimaliza kwa nyumba na ombi la mwisho pale kwa nyumba. Familia hii na wazee wa kanisa, ndugu wa Isaya, kwa hivyo ndugu Keva na watoto wake pale na wale dada zake na ndugu zake wa Isaya, basi tuingie kwa nyumba sasa, fanye ombi la mwisho pale kwa nyumba na wazee wa kanisa. Kwa hivyo ndugu Keva utaakiliza swali pale, ndugu wa Isaya mtakuwa. Thank you. Basi wazazi wanakuja hapa mbele. Ndugu Isaya mtakuweka nini? Basi kuja watoto. Imekupita. Watoto liko. Watoto wache. Ndugu zake. Kidogo tupige picha tafadhali. Tupige picha tafadhali. Watoto liko. Tuangalie chini. Watoto wache. Ndugu zake wapi? Kidogo tupige picha tafadhali. Tupige picha tafadhali. Tuangalie chini. Angalia chini. Mnawapanga. Angalia chini.
Toto, tuangalie chini. Toto, tuangalie chini. Wale watoto wa shule. Wale watoto wa shule. Nimerudi.
time. Let's be meditating. Some short time. Let's be meditating. A little bit. We are not here. A little bit. Any instruction? Kamaliza. Any instruction? Kamaliza.